mbite kwithirwa tayari gukinya ndene akieni gikini kenda atongoria kana ni kenda antu bankari ya mona Kenya bathi na mbere kwithirwa makinengera gitiyo mwendo wao ona patigite na ona bombete kwithirwa bena kiemba kinene sana muno mugongo gatara kuthirira mona Kenya ngima na torecho thiorokirite ukarithio kuona ni mwiri wa muthikio beta kwithirwa kinya kauti bara bombete kwithirwa bakiba umagaria bari mbere agugari mando kana security ukarithiria ukaria bore tight na mokeragu ukarithiria kinya kenini igombete kwithirwa kuri na security ikugana agandeni akeni ya ngareni primary kana tuki mutulidiria tukidi nambere kwithirwa kwireta bora mantu mathiete nambere kana kwireta bora mantu mathiete nambere kwithirwa maikarika etiro kona mantu bara bekirite sauti kana bara bekirite muno izero na mantu ya makwithirwa yitoro ya kona kana mwere kumbira kwithirwa kiuma Nairobi bomba kwithirwa kireta mandeke na mukira agumo bomba kwithirwa bagikinya kagita ngoka na tukathi na mbere kwithirwa tukunengeria bora mantu mathiete na mbere kwithirwa maikarika agandeni na aga ni yankarini primary bakithirukira na ukarithiria ndeni kareni iembere neka matete mototigi ereni kare KAW 091W na tukathi na mbere kwithirwa tukunengeria mantu bora makumira kana tukathi na mbere kwithirwa tukunengeria mutaratara bora na mbere kana kimagu tukamba kwithirwa tukidi kanisa ni kenda tumba kwithirwa tukiruga maromba mamudia ma mototigi na bogu tukathi na mbere kwithirwa tukunengeria live action kana mantu mara matite na mbere kwithirwa mekara ikana mpongole mwanya mwanya tio mbere kwithirwa gikinyago nduko ni kenda bathi na mbere kwithirwa bakinengera gitiyo moda zake kana mototigi Francis Kiambi Keriero Matanka kana mbite kwithirwa gikuria mugongo wa baraka na njira inene muno na mbite kwithirwa kinya gikuria Kenya ngima na mantu magi nyakuruguri Rwanda biashara ndo mbite kwithirwa kiruguria antu bataraka bakimuririkana muno na njira ya kwithirwa akireta ngucho kana munya wa ngucho ndeni ya gichigo giki na muno agetwa Matanka no tukureta watermelon biashara chomba kwithirwa igikura sana bangi bena keba bangi patitwe bangi bena keba kinene sana ili ontongoria bareo akari no karibire kuona tuna mwanya kana tongore mwanya dite na mbere kwithirwa iki imwirigira tukathi na mbere kwithirwa tukunengeria bora mantu makuthi na mbere kwithirwa maikarika mureithiria wa Meru TV kogu utikethirwe ukithiora mitambo no tukimwe kwa imwe tukathi na mbere kwithirwa tukunengeria mantu monde bora makuthi na mbere kwithirwa maikarika na ukaithirwa tia watakanya gakumba kwithirwa ukiya kana kumba kwithirwa kibumire kenini kene kenda wumba kwithirwa kiona mantu bora madite na mbere ukethirwa kireithiria na mbere kwithirwa kireithiria TV ya kwira wendete ya Meru TV ni kenda wumba kwithirwa kichonera mwanya na kenda kinya wumba kwithirwa kibonera ai Ibwega ndagara weguna nuntu baguturikithiria kana gutuchorera mbicha ya mantu bora makari ntere ino chiankareni na inkuona ma mwiri wa mututiki nansi ninde warike ukuthungira kinini giki na inkuona kwena gitiyo na kwena mitaratara kuthingatirwa na ibwega nuntu babonde barabethere tayari bagikinya ntere ino andiki betu bandeto kinadagara weguna Purity Muthoni bentere ino bakaina mbere kwa baetu kinyithagia ekinya mantu mamomonde na nyamburi no chionde buri kaina mbere kwegua ikari na ati tukaina mbere kwa tuikumemerekagire chio imwe kwa imwe agakire Meru TV kengo tigira ati utino ntu no bure ko wathi na mbere kwa bwe gukurukagira kire nyamburi no chiondema na tanjira imwe ya kwegua tukinenkagira giteo kemuthia mututigi Francis Kiambi Matanka tukamwira no kabwega Kiambi wetu okugora ringito na nkwegwa ringito na monanto ba chumerete ko wingi inarire ikapetio ndio nataka kapeti no kapet ne ukurukia mwiri no ya munkara mbere ngwetegia nyamburi ni kaina mbere kwikirudhagirwa ndio na muthingatano wa nkari na tinkari mbinge muno ra hinkuona kana
ndiona nkaliwe iganona ithingatene ikamatite kana no iri mbere mwitianie kamatite mwiri na antu bali kubena kithikiro sana nkuona antu bagiciya mamira bena kithikiro baririte muno antu bagociya mamira bari kumani na kithikiro giki kethire tweke na mbere kwigua kibawata kana kithite na mbere kwa kibayoraga na ukakuwa nende kurugura TV ya kumurire wa Meru TV tuthite na mbere kwigua tukirithagiria na kumurika nyambura ino cia muthia cia yorari mu biashara we naye weta mu biashara uri nkuma tungi ni Francis Kiambi Matanka urethiritwe aina ye weta rinene sana na urethiritwe agitiga Kenya kinene muno na ara tharakanithi tharaka yonthe na Meru ngima na Kenya ngima yonthe thiritwe agitetheria kirimirandi mwanya na mantu mange kathumba mara thiritwe kina mbere kwigua agikagira na ndio ndareka ni kende shiriki na ukuruka nansi nyuma ya thaigana nyuma ya tha 5 chiongwa charukere raitha mtutoyo gato kama nyamungi tio kana eno ne kugita ekuruthabura Mike akainambere kwa kimishugura kagira eno ekuruthabura menyerete kurutha lakini tukainambere kwigua kana tukathinambere kwa twe utaragiria mantu mama monthe na ndiona musafara no munene nansi sana tibura nkuthuganagia sana musafara uyu ri no munene muno no muraya tibura nkuthuganagia na ndiona antu ibebanga banganitie nkona mwingi nwithiritwe gichangamkana nkona antu baingi sana bakithukagia ngari tena ni ira kamatite ire kamataga Jesu niriga matamiri ya tongoria kagari we kaombe na mumbire wako lakini turuga kanje thagwa yumite na abari li funeral ni ya li no iteroni viongozi viongozi na ukona witianka wa kiongozi mantu maku mambagire kugaruka hebo kaliogu na ndiona kwena atongoria bandini tukite na mbere kwigua tukirithagiria mantu mama ndiona ri ga tuina mbere kwigua nko raithire atiko fulani yaga mantu tirariri mantu megeni na ndini kire mutotigi Francis Kiambi Matanka rerwa mutotigi Francis Kiambi Matanka narari muntu umuciare kaya kaire narabati vitu uri umuciare kaire kayu baba bati gore kaire bagashiro kaire otora guciaro otora guciaro adirikana narari born again na ethiritwe kurira mujini wa Catholic Church na nathie na mbere kuga kibatithagua nara ndecha kieni Catholic Church nyumani nethirwe ki joinaga nende kweno EAPC nkareni ara kanara arathiaga kanisani he attended the Sunday school ethirwa kithia Sunday school na kanisani no ya nkareni na nyumani athina mbere kwigua gitwikaga muntu wa dini ino kabisa kogu mwanka ukwa wake Francis arari mu member wa tuga arari mbi akorekana mwanka ukwa wake agambere no athia EAPC lakini korekana mwanka ukwa wake arari mu member wa ACK St Francis Karen Church
Arathia St. Francis ACK Current Church, where he attended the church together with his wife and children. Kwagu mbweteria na nkalendea ya EAPC hadi na akathi ACK St. Francis whatever St. Francis Current Church. Mantu makithomo mbugitwarire mantu makithomo nanse tugwatie mantu makithomo kithomo gyake kiambiri na rankareni primary school mwankani wa 1980. Kithomo gyake kiambiri rankareni primary school mwanka wa 1980 na thina mbere kwa kirikagia primary mwankani wa 1987. Ari umwe wa barabara thete bwega sana mwankani oju. Mwaka 1987 Kareni primary. Nyuma na thero ke thiaga cukuru ni ya Meathene Boys. Thia na mbere kwa kithia cukuru ya Meathene Boys ara Meathene Boys athiro kithia cukuru no 1988. Na ara thia na mbere kwa akirutha mathomo ma secondary cukuru ni no na 1991 na thia nambe kwa kithiragia muno twikwa na mathina maingi methiretu makimukurukagira na thina chebichi na mantu mangi tamara. Kagitani kuna thia nambe kwa kithia University ya Nairobi mwankani wa 1992. Arathia nambe kwa akirutha mantu maingi na business in agriculture. Athiro akirutha mantu makone na business in agriculture university. Ibu wakalibu na ndero wakagitania ka gatu inambere kwegwa to kithiaga mukwe mumwanka na arantere chiankareni tumenye imbiye kwethi nambere muthiri wa Meru TV tukage nyamburi no chionde tukatigira to kunenkere chie mukwe mutaburi kumira na gukone kwa Meru TV ni bambitaga ni famina zo kimathi nani mbita kwa nansi do gatu itana arantere chia raka. Wepa ngumu, lakini twajua ya kwamba kupitia uwezo wa Roho wako Mtakatifu mambo yote yatakuwa shwari, maana wewe ni Mungu kila wakati. Twaomba uweze kuingia katika mafikira yetu na hata katika roho zetu tunapoendelea. Mahali popote kila mmoja wetu ataweza kushiriki katika ibada hii, twamkabidhi mikononi mwako ili uwe Mungu wetu, uendelee kututia nguvu na zaidi ya yote kutupea tumaini katika maisha. Ataomba hayo yote tukiamini katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. It's my pleasure to take this opportunity to welcome all of you into this service. Baba Askofu and my colleague from Nairobi Diocese, Venerable Canon, most welcome to this service. I know, Bishop, you are the one who is presiding this service, and we are greatly humbled because of the sacrifice that you have taken out of your embassy sent you. Brothers and sisters, we don't take this for granted because you have come to comfort us, to console us. I happen to be the minister of the Anglican Church serving in this jurisdiction, and we welcome all of you as we continue serving. I'm Venerable Yusufu Kibori, karibuni sana na tuendelee tukiwa pamoja. Wakati huu nitaomba sote tusimame. Kindly tusimame
ili tuweze kusoma Zaburi. Zaburi ile ambayo tunasoma kwa sasa ni Zaburi ya 20 Psalm 23 ndio tunasoma. Na nitasoma. Mwenyezi Mungu ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unipumzisha kwenye malisho mabishi, uniongoza kando ya maji matulivu, na kuirudishia nafasi yangu nguvu mpya. Uniongoza katika njia sawa kwa ihsani yake, ninjapopita katika bonde la giza kuu, sitaogopa hatari yoyote, maana wewe, Mwenyezi Mungu, upamoja nami. Gongo lako na fimbo lako vyanilinda. Umeniandalia karamu mbele ya adui zangu, umenipaka mafuta kichwani pangu. Kikombe changu umekinjaza mpaka kufurika. Kweli wema wako na fadhili zako zitakuwa pamoja nami siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Mwenyezi Mungu milele. Utukufu una Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Asanteni. Thank you. As we stand, I want to request that we join together the hymn at the back of our programs, What a Friend We Have in Jesus. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, covered with the Lord of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms you'll take and shield thee. Thou wilt find our sorrows there. Indeed, we will find our sorrows in the Lord. I request that we take our seats as I invite the person who is taking us through the eulogy to come and read it. Praise be to God. The life and times of Francis Kiambi Matanka Kiriero. The late Honorable Francis Kiambi Matanka Kiriero was born on the 29th of January
1973, in Kareni Village, Shakariga Ward, Tharaka Constituency, Tharaka Nithi County. He was the son of Silas Kiriero Kenganga and Priscilla Chiampoe Kiriero. Later on, when he married, he became the son-in-law to the late Jane Modhoni Moshoki. He was a stepson of Caroline Motani Kiriero. He was a brother to Jelika Kayogo, Alan Jero, and David Njoki. He was a stepbrother to Nicholas Nkonge, Daniel Mwenje, Regina Nkoro, Gideon Nyaga, Lydia Kangai, Roslyn Modhoni, John Murauko, and Basilia Kathambi. He was a nephew, cousin, and uncle to many. Francis grew up in humble beginnings, leading a remarkably simple life at his young age. He enjoyed herding livestock, making sculptures, carvings, modeling pottery, and quite fond of accompanying his father whenever he was harvesting honey. He was a superb soccer player and once broke his leg playing the game he loved most. He was traditionally initiated to adulthood and named Mtwaromure on the 8th December 1988. Church life. Francis was born and raised in the Catholic Church and was baptized at Kieni Catholic Church. He later joined and attended EAPC in Kareni, where he attended Sunday school. He later purchased the first public address system for the church. Until his demise, Francis was a member of ACK St. Francis Church, Karen, where he attended church together with his wife and children. Francis's education began at Kareni Primary School in 1980 and completed his education in 1987, emerging the best in his year. He later joined Miadhene Boys in 1988 and successfully completed his secondary school education in 1991, despite all the challenges he faced, especially coming from Tharaka, a marginalized community at the time. Subsequently, he joined the University of Nairobi in 1992, where he pursued a BSc in agriculture. While at the university, he honed his entrepreneurial skills as he operated the Student Center canteen, selling fast food and drinks to students and both students and lecturers at the Kabete campus. He was a student leader and he graduated in 1997. He later pursued a Master's of Science in Agronomy between 1998 and 2001 at the University of Nairobi. Due to his love and passion for aeronautics, he pursued flight school between 2014 and 2016. His beloved wife Mary fondly referred to him as Captain. Marriage and family. In 2005, he married the love of his life, Mary Waigwe Modhoni. In 2012, the couple solemnized their marriage in a colorful Odhoni Rurashio ceremony in Murang'a. Together, they were blessed with 4 children: Ian Mureithi Kiambi, Brian Moshoki Kiambi, Michelle Kawera Kiambi, and Jane Gathoni Kiambi. Career and business life. After his graduation from the university, Francis continued his entrepreneurial journey by becoming a major distributor of Mastermind Limited and BAT products. He then joined Edelman Group as a salesperson distributing alcoholic products within the country. He was promoted to the position of a country sales manager. He then went to Congo between 2005 and 2007, where he engaged in various successful business ventures, including the sale of alcoholic products and import of timber to Kenya. Together with his wife, Mary Waigwe Modhoni, they started Patiala Group of Companies in 2007, involved in the manufacturing and distribution of both owned and imported alcoholic and soft beverages, turning it into the business empire it is today. Until his demise, he was the chairman of Patiala Group of Companies. Social and political life. Francis was passionate about Tharaka and improving the socio-economic standing of the people of Tharaka. He introduced watermelon, Matanka in Tharaka, and sorghum farming in Tharaka, which have now become the main cash crops. This benefited the community with the people making a fortune in Tharaka, which in turn spurred education. From this, the people of Tharaka and the greater Meru nicknamed him Matanka, a name he took up officially in 2017. He joined politics in 2007 when he vied for a Member of Parliament for the Tharaka constituency. He remained active in politics and was instrumental in the 2013 elections, where he played the role of kingmaker, shaping politics of Tharaka Nithi and Kenya at large. He later vied in 2017 for the senatorial seat of Tharaka Nithi County. Until his demise,
He was leading efforts and conversations on the Keboka Grand Falls Dam, focused on championing the rights of the Tharaka people to ensure that they are fairly and adequately compensated by the government. He also offered advisory support in a bid to ensure that the greater community of Tharaka benefited from the dam. Health. Francis enjoyed a happy and healthy life, punctuated by hospitalization. In 2015, Francis was admitted at the Nairobi Hospital HDU, where he was diagnosed with high cholesterol and hypertension. In 2017, he was involved in a motorbike accident requiring to undergo surgery at the same hospital. In 2020, he was rushed to Karen Hospital after he complained of difficulty in breathing. He then suffered a mild heart attack. He would later complain of episodes of profuse sweating at night. He was placed under medication for pressure-related issues. On the 29th of November, Francis was treated at Nairobi Hospital for pressure-related issues, placed on medication and asked to return for a doctor's review. Demise. Francis passed on the 9th of January 2023 in his sleep. An autopsy carried out by the government pathologist, Dr. Johansen Odwor, accompanied by 5 other pathologists representing different interested parties, Advocate Honorable Henry Korauka, homicide and forensic detectives from the Directorate of Criminal Investigations, revealed that Francis passed on from a myocardial infarction, in simple terms, a cardiac arrest. Despite his departure from this world, his wife, children, and family remain assured that God has given Francis the rest he deserves. His legacy lives on. In God's arms you rest, in our hearts you live forever. Go thee well. I'll at this point call Mwenda Saba to translate the same. Bwana Yesu asifiwe. Twinakwithikira tukumenyithia gwitwa ni mwathani wa Francis Kiambi Keriero uria kirindikireire muno ja Matanka. Matanka ciarwe tariki 29 cia Januari mwaka 1973 ntura ya Nkaleni cia Kariga woni dene ya constituency ya Tharaka. Arali mutana wa Cyrus Keriero Arali step brother kiri Nicholas Nkonge, Daniel Mwenji, Renjina Nkuru, Ngindio Ninyaga, Lindi Akanga, Rusrin Mudhoni, John Marauko na Basilia Agatambi. Arali nephew na cousin na uncle kiri baba ingi. Francis akulire oja na bange gitonya EAPC Nkaleni naro mbere kwithira kithomera Sunday school na nyumene mwankira gwitwa kwa Francis yarari mumembo wa ICK St Francis Karen na araromba kwithira agigwa maandiko janga mwaka 1988 naro mbere kwithira akirikire kithomo kyo mwaka 1991 kuna rikwa ara mathina ja maingi gitene riu ni kwithira nturere
1992 Francis na atonya cukuru ya University ya Nairobi na aria athomagira BS in agriculture. Kagitene kau nio biririe gutuika mu biashara na kurugura kaniti ndene University warenda iria rito bange gantu gakuruma na aria campus ya Kabete arangira juti tena kau kiarikia Master of Science in Agronomy mwaka 1998 Mo University ya Nairobi. Nontu bwa wendi bwa maisha jamega na kwenda kithomo na acokera okaire arabanga kuthoma Gathoni Kiambi. Kiambi arikia ku graduate kuma university kuangaika jarume bange ndegureje agesho ibungori Solution Afya Cover ni ugitiri bukinyanite na bwa kwa nembo buko jwaku leo tungata bwa chibitari bora ni bwa ateja kana amemba ba Solution Circle ugitiri bu bora jana gukurukira mutaratara jwa ureti bwa utunga cha Kenya yonde nya ni burunga maira ekrobari to kana lewa kona nwana mutino Solution Afya Cover bari lungurwa Jubilee Health Insurance Limited aletwa jana ga utunga tabwa mithemba ije comprehensive cover, affordable health cover, provision to add household members to the policy, simplified onboarding process, covers newly diagnosed chronic conditions and inpatient, expensive cover for pre-existing and chronic conditions including HIV, AIDS and cancer treatment, inbuilt COVID-19 cover for inpatient, inbuilt maternity cover, and last expensive benefits. Kumenya manju nkurukitu ringethi mungu kurukera 0728787972 kana 07343219
0924 kana utiriungire Meru Mwalimu Plaza barabara ya Gakoromone kana kirindu wangi chiatu chionde iriria kwinagwe nombe nyoto andikira gukorokera email info@solutionscircle.com. Website yetu nayo ni www.solutionscircle.co.ke. Solution Circle. Kiambi akiuma nthiguru iji natigite mwekuru ana ashore kagitene gaka baratu kuburomba bwita na mbere kubeka ankorone cianu na mono akiri maromba na ru ni rurugono rwa Francis Kiambi kiriero nimbetagwa mwenda saba ndakayani betekeri ni nkiumia jambuge Francis ndamumenyere mbuga ginto ja mianka kenda kana 10 mithiru. To me, Francis was a brother, was a mentor, and more, a guardian. Myself and my family, turare ashwariwa family ya Kiambi, na kila tukaromba kinga imoni nyamurungu kiri mama Ian and the family. May God give you strength. And as you count your friends, count us as part of your friends. I came with my wife Ari Samoei and Temeana Alari Tigabo Kiri and Jara Kibo Mone. You know Monene? Where is she? Ako wapi? Wow, nkwenda tukidogo abukedi. Awe ule na ale ule. Njare na shie mwadhani Francis inogoka nkoro na shie tu. Ogwatura Kenya na Kenya itaboe gantorumuri. Thank you very much, Mother Samba. We want to get into a time of tributes. And if we don't call your name, bear with us, because we all came because we loved him, we loved Francis. And all of us cannot speak, so we'll call a few people to speak on behalf of all of us. So I want to start with the friends of Francis. We have a friend who has come all the way from Tanzania. Jacob, are you here? Jacob, can you come and give your tribute on behalf of the friends of Francis? Bwana Yesu asifiwe. Ndugu waombolezaji, viongozi wa kanisa na viongozi wote wa serikali. Kwa majina naitwa Bwana Jacobo Francis Mlingi kutoka Jumuiya ya Wafanyabiashara East Africa mkoa wa Tanzania. Tumekuja hapa na Watanzania wengine. Naomba tu walipo pale wapunge mikono, wasimame, ishara ya kuwapatia pole. Naomba Tanzania wale pale na wengine kama wapo. Tumekuja kumsindikiza ndugu yetu Francis ambaye mwezi wa 10 tulipata bahati ya yeye kutembelea Tanzania tarehe 15 na alikaa huko kwa siku 3 katika mipango ya biashara katika East Africa. Lakini yale ambayo aliyopanga yote kule ni Mungu anajua na nyie wote ni shahidi. Kupitia umati wote huu inaonyesha kwamba namna gani Francis ameishi na watu na ni kwa nini aliamua kujisogeza katika East Africa. Lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu amefanya hivyo na tunapokea pia na tunashukuru. Lakini yale ambayo ameyafanya kwa Kenya na pia kwa taka kuanzisha Tanzania, tunaomba sisi tutasaidiana na ndugu wengine waliobaki kuchukua yale mawazo yake kuyaleta kwa ndugu, kwa mfiwa Mary ambaye ni mke wake pamoja na familia, kujaribu kuweka mawazo pamoja tuone kama wataendeleza pia biashara mpaka nchi jirani za East Africa. Asanteni sana na Mungu awabariki. On behalf of the business community, I invite Mr. Mushemi to say a few words.
Good morning. I wish to recognize the church and the family, Mary and the children, the county government, and the national leadership, which is represented here. My name is Mushemi Dungu, and I'm here on behalf of the business community. As you well know, Francis was an astute businessman, and he has touched so many people, just like the person who has talked before me here. He was both local and international, and therefore is a major loss to the business community, the local people, international. But we are encouraged because the man was very industrious, very creative, and very supportive. He was actually a mentor. If you look at the people from Tharaka Nithi who are also working in Nairobi, the young people whom he has nurtured into businesses, supporting them in education, there's quite a lot of talent that he has actually left behind. Yes, we may talk about the short life, but that is very, very quality life. We have a lot to do. He has laid the foundation. And at this juncture, I would like to recognize, to request the business community from Nairobi, led by the chairman, Mr. Kigo, to start and wave to the congregation. That is our chairman, Mr. Kigo. And the rest of the business community, there are many from Nairobi. Please be upstanding so that people from Tharaka Nithi can see you. So you can see, I know even the others are coming, and they have given very good support to one of us in terms of material, emotional support to the family, to ensure that this set-off is a dignified set-off. So from the business community, we would like to say it's a major loss, but there's quite a lot in terms of the skills and the mentoring that has been left by Francis that we are going to emulate, and we are going to build from there. May the good Lord rest his soul in peace and comfort the family so that they can navigate and create a bigger society than Kiambi has left. Thank you. Thank you. I now invite the chairman of Nairobi Committee to come and just greet the people before we get to the families. Bwana sifiwe. God is good, and all the time, and that is his nature. I greet you all in the name of Jesus Christ. Today we have come here to mourn a son, a father, a brother, an uncle, a sponsor, if you are a beneficiary of his generosity, a business partner for some of us, and I know it's a difficult moment. So as I stand here with two capacities, one as a friend and another as a chairman of the funeral committee that was in Nairobi. Now, first I would like, on behalf of my family and on behalf of the committee, to pass our sincere condolences to the family of Kiambi for the loss of a dear one. We may express it in many words, but we know who grieves most. And we wish to stand with the family. And on behalf of the committee, I would like to recognize them before I express my tribute. I would like to recognize the committee. Please, wherever you are, just be upstanding
If you served in the committees, whether in Nairobi, here, please stand. So, those standing are the men and women that have put in many hours to ensure that Francis gets the best send-off that we could afford. So please, you may sit. But I would like to mention just a few of them. Dr. Mutegi Kabisani was the coordinator outside Nairobi. Godfrey Rukunja in Marimati. Charles Chabari in Chiakaiga. Dr. Nyamu was my deputy. I think Dr. Nyamu is also a neighbor here. Frank Njeru was our secretary. Mr. Mushoki was our treasurer. Mr. Francis Kigo was a special coordinator for the business community and representing them in the committee. We have Eva Wamboi, Leah Wamboi, and Ann Nyokabi, very instrumental in providing us with the finest details of what we needed to do. And we have CS Farida Karonei and Jacob from Tanzania. So thank you very much. If I haven't mentioned your name, it's because of time, not because of any other reason. So first, I would like to thank the church for standing with us all this time and standing with their family. They have been a great guidance. They have used all their words, all their training, and all the blessings they have received from God to ensure that we got going and we were able to support the family the best that we could. Now, on my side, as a friend, I met Kiambi when I was working for government. And we held quite some meetings where we were brainstorming about challenges that we needed to address and that affected the business community. And one of the things I noticed, the earliest when I met him, is that he's not somebody who used to grumble. He's not somebody who used to complain. He actually, all the time, went for the solutions. He kept on asking, this is the problem. What do we recommend as a solution? And I really want to appreciate him because even after I left employment, he's one person who has been very, very close to me. He ensured that I navigated my new world much more progressively. And I would like just to give an example that at one point he called me and he asked me whether I was comfortable now that I had left and whether I had a livelihood that was supporting me effectively. And I told him I had. And in his style, the style that everybody here has been talking about, the style that all of us have had for the last 12, 13 days, he actually offered to mentor me into the new world. And he told me that the business world does not take prisoners. It is brutal. And if you don't navigate it well, you get lost. So he asked me whether I could raise something in terms of capital, and he showed me what to do. And he told me, it may look small, but I want you to remain there for 1 year, then we talk again. And fortunately, 1 year is not over. So we were yet to discuss what would follow next. But I hope that the counsel that he had already given me, the advice, the support that he had already expressed will guide me beyond this place. For the people of Tharaka Nithi, you have lost a great man. And for some of us who come from out of Tharaka Nithi, we have lost a great friend. As a chairman of the business community, the funeral committee, you wish to appreciate that I come from the farthest end of Kenya on the western side. I actually come from Mount Elgon. If you heard about people from Mount Elgon,
we call ourselves the Sabaut. So it's a small community, probably for many years considered marginalized, like the Tharakas and others. But how we met and how we bonded did not respect the tribal identities that each one of us held. So for me, I know that for all of us, we need just to keep our faith in God, and we also, as friends, wish to ensure that the family is kept in our prayers. So, but before I go, I also want to recognize one of the categories of people that was very instrumental in supporting the committee, your leaders. Because we received the CS, Interior, we received your governors, we received your members of parliament, we received representatives of your leaders, and they actually made significant contributions to the committee. And without them, we probably wouldn't have come this far. So with those remarks, I wish to wish all of you a successful day as we lay our friend to rest. Thank you very much, and may God bless you all. Thank you, Chairman. We wish to invite, on behalf of the siblings, Jeru, please come. Good afternoon. I wish to say something about my brother. My brother was a true brother who has helped us as a family, as a people, and is a man of people, actually. So I just want to say that maybe my brother here will lead my tribute. Thank you. Good morning. Praise God. My name is Charles Chabari. I'll read the tributes on behalf of Brother Alan. Dear Brother Francis, all along I thought I knew what death is, but no. I was lying to myself. I came to know death in the morning of 9th January 2023 at around 0745 hours when I touched your body and it was cold and breathless. But I was still stubborn enough not to believe. Not until the medics from Karen Hospital trying to lift your body, and that was your head that was hanging from your bed, and it was very stiff. The rigor mortis had already set in. And it dawned on me that my brother is no more, gone too soon. But why this soon? Your second name was generosity. Your sexual life knew no boundaries of age or social status. Your love for humanity was sincere and practically demonstrated. I will greatly miss your bigger life ambition and counsel. I draw my inspiration from Mheshimiwa Newton Karish of Gangara Boys band song, Ntiko na Kengiria Nkinya Daraka, Ntonyai, which literally means I don't see any hindrance that can prevent me to reach Tonyai, a small town far away in Daraka, where his lover resides. I also get my consolation from the book of Romans, chapter 8, verse 13, that says, "Owe no man anything but to love one another, for he that loveth another
earth fulfilled the law. So Jero says, I can't see any hindrance that can prevent Kiambi from going to heaven, because he fulfilled the law, he loved people, and it's my sincere hope and prayer that the sins of entrepreneurship, fine architectural designs, and sincere love for people that you planted in us shall one day sprout to cement and immortalize your legacy here on earth. 9 days from today, we shall be celebrating your Jubilee birthday, but God decided you to celebrate it with angels. To my parents, siblings, relatives, clansmen, Tharaka people and friends from all parts of Kenya and beyond, you truly owned this man lying here, and I know our hearts are heavy, loaded with what's and why. By my advice is this: seek solace in the Lord, he whose peace surpasses every human understanding, and it shall be well. The Kiambi I knew loved family and friends with sincere heart and genuinely, whether this was mutually reciprocated or not, only God in heaven knows. As I conclude this tribute, it is my sincere prayer and hope again that death itself will one day die and leave good people like Francis to live forever in this side of eternity. Fare thee well, brother. Good morning. Before we conclude this, we have something very pinching that Francis had already tasked us to do as the alumni of Kareni Primary School. Last time when we talked, you reminded me that we needed to have a meeting so that we can agree on something that he wanted us to do. And for that reason, because he had talked to Dr. Kamundi, I want to invite him so that he can share that vision with the alumni of Karen Primary, and we see how we can do what Francis wanted to do. Because what shall not be talked of about Francis today may not be talked of in the days to come. So please allow us kindly that Dr. Shadrach shares that with you. Welcome, my brother. Mugani winde atoina gekeno nonto bakwithirwa turiaga muthenya wa munthi ndienda kubwira bora murueja Matanka tigiria twira alafu mbuge kwatokaomba kurutha tauma. Brother Francis Kiambi went through Nkareni Primary School. I remember we were schoolmates when I was in standard 7 doing my CPE. He was in standard 2. I remember he was a classmate of my wife. We were in the same primary school together here. Kiambi has always had the heart of ensuring that this school has a better shape than it has today. In fact, I remember he is the one who started the secondary school down here. He has always supported it. He has been the chair of the board for many years. And repeatedly, he has always talked to us that as the alumni of the school, we should team up with his friends and ensure that we put up an administration block for this school. So as is to call upon the alumni and friends who are here, that once the project is jump-started, you join us together so that we can have that administration block in his name constructed and put up. And when somebody has always had that passion and we respect him, kindly, when we jump-start this project, be at a position to team up with us to have that project completed. God bless you. Thank you. Asanteni sana. We have a tribute from the children, and the person reading the tribute from the children, please come.
God is good, and all the time. My name is George Mutuma, and I'm here to read the tribute on behalf of Brian Mushoki, the son to Francis Kiambi. My father was a great man. He was inspiring and confident. He was a great businessman and a great father. He will never let anyone disrespect him, and he will always stand his ground. He was caring, he was loving, he helped those whom needed help, and he had a very good taste in expensive items. Michelle, the daughter. To the best dad ever, you did everything to make me happy, and I love you so much. And I hope you have a great time in heaven, and I hope to get to meet you one day at the gates of heaven, and that you are doing great. I love you, and I miss you so much, and I hope you have a great time in heaven. Jane Gadoni, the daughter. Hi, Dad. I love you, and I miss you so much. Thank you for being the best dad ever. May I also call upon Ian Kiambi, the firstborn son to Francis Kiambi. Thank you. I am Ian Muredi Kiambi, the firstborn of Francis Kiambi Kiriro Matanka. My father was everything to me. He made me who I am today. I admired my father. He was a very great man. He was my friend and he was my mentor. He taught me all I know about life. He molded me into the man I am today. He taught me so much about politics, business, and life. I fondly remember when my dad bought me my very first car. It was my dream to own a car, and for my 12th birthday, he owned me one. I feel lost and empty now that my father is gone. Even when I had my shortcomings, my father never got angry at me. He guided me and understood me more than anyone else ever will. He was the best father I ever had. He afforded me the best in life. He took me to a lot of international destinations and offered me the best home for me and our family. He made me learn to deal with my fears and also taught me the importance of being a social person. I am devastated by the loss of my father. My family, Tharaka and Kenya, are at large devastated by the loss of this great man who was my father. He and I shared a love like no other ever could have. I love him so much. Thank you. I now invite Mrs. Nyamu to come and read the tribute for Mary. Good afternoon, everyone. A tribute from Mary Muthoni, the wife of the late Francis Kiambi. To my darling husband, to have loved and be loved by you was the greatest honor of my life. It has been a journey, and if asked to choose again, I will still choose you over and over again. We met when we were young, full of ambition and dreams. We held each other and walked this journey of life, love and family together. Our love is 1,000 little things. It is your loving heart. It is your selflessness. It is the moments when you whispered words of love and affirmation in my ears. It is the moments of laughter and joy we shared. It is the times when we held each other and cried together. It is the moments when we would go down on our knees and prayed together. It is the evenings when we would share our days with each other. It is the phone calls during the day. It is our children who are born and loved. It is your heart and smile. It is your embrace. Our family is our 2 sons,
Ian and Brian, and our 2 daughters, Michelle and Jane. And every time I look into their eyes, I see parts of you. They are a testament of the love we shared. We had lots of plans for our children and our family. And I say to you, I will, for as long as I live, stand in your place and in honor of your memory. I will, to the best of my ability, and with the help of God, guide them and nurture them to be responsible and honorable men and women. Our journey is the many, many things we are to each other. As I lay you to rest, and in this final hour of your journey, I wish you well. May the Lord prepare a perfect resting place for you. I will honor our love, I will honor our children, and I will honor your legacy. My darling husband, please watch over us, and until we meet again on the beautiful shores of heaven, I will love you forever, always, and a day, my captain. Thank you. Thank you very much. We will all stand and sing hymn Chakutumaini Sina. That's the back. We have been sitting for a while. And the political community, we have not forgotten you. We'll have our master of ceremony call you because he's the one who knows the protocol. So he will do that later. But for now, let's proceed on. Chakutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini yakiisha, Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikiitwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Bwana Yesu asifiweni. Praise the Lord. Nitaomba tuketi ili tuweze kusikiza somo letu la kwanza. Somo letu la kwanza tutalipata kutoka katika kitabu cha Mhubiri sura ya 3
kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 7. Mhubiri chapter 3 verse 1 through verse 7. Nitasoma. Kila kitu kina majira yake. Kila jambo duniani lina wakati wake. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna kilichopandwa. Wakati wa kuua na wakati wa kuponya. Wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheka. Wakati wa kutupa mawe na wakati wa kuyakusanya mawe pamoja. Wakati wa kukumbatia na wakati wa kuacha kukumbatia. Wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza. Wakati wa kuhifadhi na wakati wa kutupa. Wakati wa kurarua na wakati wa kushona. Wakati wa kukaa kimya na wakati wa kuongea. Hilo ndilo neno la Bwana. The second reading comes from the book of Revelation in chapter 20, reading from verse 11 to 15. The book of Revelation, chapter 20, reading from verse 11 to 15. Then I saw a great white throne, and he who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. And there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God. And books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works, by the things which were written in the books. The sea gave up the dead who were in it, and the death and Hades delivered up the dead who were in them. And they were judged, each one according to his work. Then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. And this is the word of the Lord. I request that we stand together. At the back of our programs, we join When Peace Like a River attendeth my way, to prepare our hearts to receive the word of God from our Lord Bishop. Please, let's stand. When peace like a river headed my way, when sorrows like sea billows roar, whatever my Lord has taught me to say, it is well, with my soul. It is well, with my soul, with my soul. It is well, it is well, with my soul.
Satan should buffet, though trials may come, let this come assurance control, that Christ has taken me. My helplessness here, and has shed his own blood for my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. My soul, it is well, it is well in my soul, it is well, it is well in my soul. It is well, it is well in my soul, in my soul. It is well, in my soul. Let us pray. The Almighty God, our Father, we want to thank you for the ministry of your Son, Jesus Christ, who died and rose again for us. We do want to appreciate that you are God, our Father, and we do want to say how grateful and wonderful you are in our creation, in our mind, and in our spirit. We do want to come into your presence this morning, this afternoon, even God, as we come to console the family of our dear brother Kiambi. Lord, we want to say you are the Lord and our Father. Lord Almighty, may the ones that we get today encourage us to move Yoda
and for the kingdom to come, and even for now, future, and even for the kingdom that is eternal. We appreciate that, Lord, you've come, and we appreciate that you've given us the life. We appreciate that, Lord, our brother is gone. Be with us even as we listen to your voice. In Jesus' name we pray. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuweze kuketi, tupate viti vyetu. Asifiwe Mwokozi. Twashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Kwa jina naitwa Right Reverend David Nkabo, askofu wa diocese ya Meru. Diocese yetu ya Meru inakaba Meru County in Tharaka Nithi. Na twashukuru Mungu kwa siku ya leo ambayo tumekuja. Na tunasema ni asanti kwa Mwenyezi Mungu vile ameweza kutuleta pamoja, kusikia sauti yake na kunena pamoja kwa ajili ya ndugu yetu ambaye ametuaga. Anglican Church of Kenya is worldwide, na sisi hufanya kazi tukiwa pamoja, na kwa hiyo tuwashukuru Mungu kwa le Venerable Canon Joyce ambaye amekuwa mchungaji wa ndugu yetu Kiambi. Niliweza kupata habari kwamba ndugu Kiambi alikuwa mshiriki wa Currents Nairobi, na ndipo kama kanisa ya Meru tuliamua kuwa kwa ibada hii siku ya leo, na tukasema tutaweza kufanya pamoja na Wakristo wengine wale ambao wametoka kule Nairobi. Na tushukuru Mungu, Venerable Canon Joyce, kwa vile umekuwa mchungaji mwema na mchungaji wa familia ya ndugu yetu Francis. Na tunasema ni asante kwa maana Mwenyezi Mungu ametuleta siku kama ya leo kujikumbusha mambo kadhaa ambayo tunastahili kufanya wakati tuko katika mwito huu. Jambo la kwanza ni kuwakaribisheni nyote ambao mmetoka katika nyanza mbalimbali za nchi ya Kenya, wale wametoka Nairobi na East Africa Community, na hata viongozi wetu ambao the political class ambao wako hapa, na Wakristo wa kanisa zingine ambao wamesikana pamoja na kanisa la Kianglikana kuona ya kwamba siku hii imekuwa siku ya kufana na yenye baraka nyingi. Kama vile Venerable Joyce amesema, tutakuwa na nafasi ya kusikia the political class wakituongeleza, kwa sababu huyu mmoja ambaye amelala hapa siku ya leo amekuwa mmoja wao katika safari ya kisiasa. Kwa hivyo tuko pamoja na tuko katika safari hii, na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa wema na fadhili zake. Jambo la kwanza, niliposikia ndugu yetu Kiambi Francis ameshatuacha, na tukaongea na Archdeacon wa area ya kwamba nitakuwa hapa, na nikajua nitakuwa na nena. When I came to realize that I will be talking to you today, I was just made to imagine what should I say of a great man who has been very, very hard working, very touching to many lives. And I just felt I have few words that I would like us to remind ourselves, even as we are seated here as leaders of the community of Kenya and also leaders of our families. And I felt that we have few ones that the Lord can speak to us, that the Lord can remind us, that the Lord can continue to encourage us even to move the days that we serve in our life.
And even as we are seated here, I know we are all troubled. We are troubled because the people of the Raka, the people of Meru, people of Kenya, we have lost a hero who has touched many, many lives. But I want to say, as John 14 verse 1 says, let not our hearts be troubled. Let us not be troubled because a brother has gone. Do not be troubled. And when Jesus says that we should not be troubled, is few things that is meant in the reference and says, don't be troubled, just believe in me and believe in God. Believe in me and believe in God, because in my Father's house there's so many mansions, and if not so, I would have told you. We told not to be troubled. The telling us not, let us not be troubled. We need to believe in God. Believing in God is a confession that we have had today, that our brother from his childhood was just a believer. And even when we went in Nairobi, I was trying to follow up the testimony, because it's not that we can come and stand and testify of anything as a bishop. I tried to follow the testimony from Venerable Choice, and he was telling me Kiambi has been a very humble Christian in the church together with the family. And then I said it's good that we come and tell the family, do not be troubled, because Kiambi has gone as a believer and a believer in God. I also trying to reflect on the ones of John chapter verse 20. Verse 20, verse 11 and 10, verse 2, verse 15. And I was trying to draw a theme of doing good to others. Kufanya kazi ya matendo. Because the Bible has said, wote walisimama mbele, wafu walisimama mbele ya kiti cha enzi, the revelation of John, na wakubwa na wadogo walikuja mbele zake Mwenyezi Mungu, na wote siku hii ya hukumu walivyosimama, vitabu vilifunguliwa, na vitabu vilivyofunguliwa katika kitabu kingine kilifunguliwa ambazo kilikuwa za uzima wa milele, na mambo yaliandikwa katika vitabu sawasawa, bali kulingana na matendo yao. Angalia mwenzako, mwambie matendo. Good things. Why are we gathered here today? A very big crowd. A crowd that John saw is about the good deeds of our brother. And John had a revelation. Akaona watu wote, the day of judgment was open to everybody. And all of them were coming in the presence of God. Na vitabu vikafunguliwa. I know in every institution, in every family, in every community, may it be small, may it big, kuna kitabu ya records ambazo zinaandikwa mambo yale yanatakikana. Wanasiasa mpizi wako na vitabu ya records. Maofisi ya gavana yako na vitabu ya records. Na hata ofisi ya askofu iko na vitabu vingi, including ya mashamba. But here there are two books ambazo zilifunguliwa. Na
wakubwa kwa wadogo walikuja mbele zake Mwenyezi Mungu. They came for the judgment. And the judgment was done according to the deeds of every person, kulingana na matendo ya kila moja. Na nilikuwa naangazia, nauliza kwa sababu matendo inaangaliwa. And the Bible says in James, faith without action is also dead. Imani ambayo ina matendo imekufa. Sasa hawa matendo yao iliangaliwa. Kuna wale walikuwa na matendo mbaya. The judgment says hawa waliambiwa waende kuzimu. Na kuna wale ambao majina yao yaliweza kupatikana katika kitabu ya uzima. Matendo mema na matendo mazuri. Nao hawa wakaambiwa waende katika uzima wa milele. Na wakati tumeketi hapa kama viongozi, kama wana familia, kama wenye nchi ya Kenya, ni jambo gani litafanya sisi kukumbukwa katika hali ya utendaji kazi wetu? Nimekuwa nikiangazia mambo mengi na nimesoma historia ya ndugu yetu. Mimi mwenyewe nilijua huyu ndugu, sikumuona kwa macho, lakini kwangu ni hapa tu karibu Mitunguu. We are neighbors of the Raka people. And one thing that I came to know this man, sikumuona kwa macho, lakini watu wa Tharaka siku moja walipanda Mitunguu wakiwa wanasema vile walikuwa wametengenezewa sherehe kubwa sana na huyu ndugu anaitwa Matanka. Na walikuwa wanasema it was their first time kuletewa maji ya michupa, wakakunywa wakiwa wanafikiria ni soda. And they were very happy. Na walikuja huko kwetu wakitupatia historia vile walichinjiwa. And that is when I came to know this man, Matanka, because of his good deeds. Hiyo tu ikafanya nijue kuna mtu anaishi anaitwa Matanka. Na kila wakati nilikuwa natoka Nairobi, nikifika hapa Ngareni nilikuwa naulizia, na kwa huyu Matanka ni wapi? Sikuwa nimemuona. Lakini that thing made me have a very good history of this man. Kwa maana yeye kutangazwa kwake, maneno ambayo inatoka kwa watu hawa wa community ni kwamba Matanka ni mtu mzuri. Na hata sisi tukaiga hiyo. Na kila wakati nikifika hapa nasimama nauliza, na kwa Matanka ni wapi nyumbani? I wanted to know the family of this man ambaye amesifiwa sana na watu wa Tharaka. Na siku ya leo tumekuja hapa pia kusema maneno mazuri yake. And I want to say that we are great people, men and women of God gathered. And we are given the responsibility by God as great leaders of this nation, as family men, as leaders of community, that we can do good to others. I was trying to read in our Bible the summary of the law. The summary of the law that's in the 10 commandments. Na ndio naona huyu ndugu amefanya kazi pande hiyo sana. Kumpenda Mungu na moyo wako wote, na roho yako yote, na nguvu yako yote. Na ya pili Yesu alisema mpende jirani yako jinsi ujipendavyo. And we can say this is a man who had fulfilled the great law of our Lord Jesus Christ. That he loved his community, he loved his people, that he loved God with all his heart and with all his mind. Na sasa vitabu vilivyofunguliwa, matendo ikaangaliwa. Wakati tulipokuwa msimu wa siasa, nilifuatilia siasa sana kwa umakini. And this is the time I was very much interested with the politics, because I was also out of politics. Ndio nilikuwa nimechaguliwa kuwa askofu. And I wanted to hear different manifestos of different people, the way they talked.
And one day, nikiwa natembea, nikiwa navuka kwenda Kambandi kule Tharaka, I saw a signboard. And it was written a very good slogan. Ilikuwa inasema leo no medho. Sijui hiyo ilikuwa slogan ya nani, lakini labda mwenyewe wako hapo. Leo no mbio no medho. Leo no medho ni kumaanisha you can see the work done. And it is always good to demonstrate the good works that you have done for people. As a nation, as a reader, people want to see what you can do for them. And that was a very big signal of speech to everybody, to everybody, to everyone, because you can see. And another slogan of another leader said, Wakidhomo. Much is done for the schools. And this is the things that you can trace and do. I'm talking about good deeds. Kufanya mambo mazuri. Kufanya kuwa kiongozi. Kuwa mwalimu wa matendo. Kuwa mhubiri wa matendo. Most of us here are good preachers. I know you cannot stand all of you here. Lakini matendo yako imehubiria watu wangapi? Your actions, matendo yako. You know, I'm not talking as if we are now in the, I want to talk to people who are alive. Wafu hawana masikio, ndugu asikii. Amefanya kazi yake, na amefanya mambo mazuri. But what actions, ni matendo gani tumetenda ambayo itafanya vitabu vikifunguriwa in that day of judgment? Even when you are not alive, hii Safaricom ikuja wakati wa mtu fulani. Hii shule kama vile nimesikia the alumni wamekuwa changed kujenga hii shule, itakuwa ya mtu gani? It is good always to stand and give testimony of good things that we have done. My brothers and sisters, we are gathered here today. There is one thing I want us to remind of ourselves. We are not here forever. Tunapita. Wakati nimekaa kanisa ya Cathedral miaka 12, my people were very strict with the time. Na unajua wengine walikuwa ananiambia nini? Wewe provost, wakati wa siku ya askofu, unajua sisi tunakunywa dawa. Nafikiria mtu akianza kunywa dawa siku zinaenda zikirudi au zinaenda sikifungua. Ukiwa unakunywa dawa usijali, you are not going to die. God will heal you. There's promise of healing in Jesus' name. But our journey ya kutembea na ya kwenda ni kama imeanza tayari. We are not aturudi na huku si kwetu. Dunia hii mnaona, na tumejishikilia mambo mengi sana. Tumeshika mambo mengi sana. But the Bible is reminding us the day of judgment, because we don't belong to this earth. What we can do as Christians, as other denominations, as leaders, as family men, ni kufanya mambo mazuri wakati tuko hai. Tusomeze watoto, tutunze jamii na familia. At times I listen to the eulogy. Nasikia mambo yale yanasomwa kwa eulogy. And there are three things that I hear very important. And one thing is, alizaliwa wapi? Alienda masomo wapi? Alifanya kazi gani? Ako na watoto wangapi? You know, those are things that are very important. And the things that are of value that we need to do. Our family, education, relationship with others.
Lakini sijawahi sikia mtu ameandikiwa alikuwa na ngorofa 10 Nairobi. Umeona ikiwa imeandikwa namna hiyo? So what should we mentor as people, as leaders, as family men? What are we doing for our families? Watoto tumepeleka mashule, hao wako manyumbani. What are you doing for the community? Tumepata mimea gani tukaleta? What are you, the spiritual life? What are you doing for the church? As leaders who are gathered here today, ni nini tunafanya kwa kanisa? And finally, what are we preparing even as we move the journey of the Sujana, tunapoenda safari ya mbinguni? It is always good to do good things in our lives and in our ministry. Hata ukiwa hautaenda nyumbani na kitu kingine, enda na jambo la kutenda mema kwa watu wengine. Kuna watu historia zao zitasomwa, watu wasangae sana. People will be worried. People will be surprised because of the deeds, kwa matendo ambayo mmetenda. How many children have you touched their lives? Ni watoto wangapi? Ni maskini wangapi? Wakati ambao tumetoka, wakati wa njaa kubwa sana, tumegusa watu wangapi kupitia kuleta chakula na kuwasaidia katika safari zao? It's a journey that we need to think about. It's a journey that we need to reflect on our actions, on our deeds, on our day-to-day practice. May it be political, may it be social, may it be spiritual. All those channels need to be attended and to be checked in a very big and mighty way. Ndugu yetu Francis amefanya kazi yake. Na jambo ambalo la mwisho ninataka kusema kwa familia ni kwamba we cannot do anything else now. Tunasemanga katika litania yetu, it is God who gives and God has taken. Tusiwe na maswali mingi sana. God has taken our brother. And I tell people, death has no age. Kifo hakina umri kabisa. Because sisi tuko mikononi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. So you will take a child, a baby of 1 week. You will take a person of the middle age like our brother. You will take people of 90 years and 100. Because we are in his own hands. What we need just to be reminded is to have the horizontal and the vertical relationship as we live with the people, with the community. Nataka kuongelea familia kidogo. Let us accept our brother as gone. And let us release our brother to rest. Na jambo moja ambalo ninasema kama wakati mitihani tayari imetoka. Mwalimu wangu alikuwa ananisomesha wakati mwingine, na kila wakati alikuwa anatuchapa tu, anasema you must get a A. A A. Lazima upate hiyo. It was about very hard work. Na sisi wahubiri wakati tunawahubiria, wakati Canon amekuwa na nyinyi familia, he has always been talking about the eternal life. Mambo ya maisha ya mbinguni. And I'm very happy kuna wimbo unaimba wa Kikuyu. People when sing that song, they sing and they are always in a happiness and in joy. Muthenyora ngakwe ngakenae ngakena mono. Why do we say we will be very happy? Because we know we have finished our works that are here and very destroying. Sasa familia nataka kuwaomba kitu moja about the 3 A's ambazo nataka tushike siku ya leo. One is all the family members, all the political class, wale ambao pia walikuwa sponsored na Matanka. We need to
accept that Matanka Francis has already gone. Tukubali hiyo. Sisi yote tukubali ameenda. Na kwa sababu tukikubali moyoni mwetu ameenda, na tunajua yeye amejitafutia makao yake ya kukaa, tukubali sisi zote ameenda. Another time I visited the country of Israel, and I stayed there for some months. And one time I visited where Jesus was buried. Na nilikuta kuna wamama wanakaa hapo, and they have white rose, na wanakaa wakilia hapo kila siku. And I asked them one day, do you think Jesus is here? Yako hapa mnakaa mkilia. He has already gone. Jesus is risen. And the Bible says Jesus is risen. And we say he is risen, he did. So we must accept, we don't need to kukaa tunasunguka mahali pamoja familia. We need to accept. And then number 2 is we need to adjust. There are so many things that we cannot do for you. Yale ndugu yetu alikuwa anafanya. But in the position that the Lord stays, mahali ambapo Mungu yuko, because I know you are a believer. Niliambiwa watoto wanakuwa Sunday school, mama anakuwa kanisani. We are all a believer. We need to adjust. Adjust and say it's okay, we accept, then we need to adjust and prepare ourselves for all the duties and the responsibilities that are before us. And when we adjust, the number 3, family, you need to advance. You move on. Muendelee. Biashara zisikome. Ukulima usikome. Kufuga ng'ombe usikome. Hata ikiwa kuna mwanasiasa kama vile kijana alisema, alisikia baba akisema mambo ya siasa. Even God can raise a politician in the family. Isikome. Let the dreams of our brother continue and move on. We have to advance. Family, accept, adjust, and advance. Because the Lord has promised to be with you. Mungu wetu ambaye tunaamini, na ambaye tunaomba, na ambaye tunahudumia kila siku na kila wakati, ametuahidi ya kwamba yu pamoja nasi. Mnaweza kuangalia how we have come because of the good deeds of our brother. Uchoyo, chuki, fitina sikome kati yetu kama waamini, kama Wakristo. Na napomalizia matendo mazuri, matendo mabaya. Kulikuwa na mama moja, na alikuwa anaenda kanisani sana, na alikuwa mhubiri, and one day he died. Hiyo haiko kwa Biblia. And when he died, yeye, kwa maana tumeambiwa hata kuko na kusimu, alipelekwa kusimu. Matendo yake ilikuwa ya chuki na uchoyo. Alipopelekwa kusimu, kijana yake pia naye, because all of us will die, he also died. Na yeye alipelekwa kule ambapo ni uzima wa milele. Na alipoenda huko, alianza kutafuta mama yake. Asa no, my mother was yetu tunaitanga Mother's Union. Hii pisi wanasema ni God, kuna wengine wanasema USA and other things. Akasema mama alikuwa wa hiyo. Lazima we Mungu ungemweka kwa
Usima. You would have given this mama the eternal life. Na akateta sana. Kama vile the judges au wanasiasa wana rest their case. Basi akasikizwa akaambiwa sasa twende kwa mama yako tukuonyesha mahali yuko. Akapelekwa huko. Na mama alikuwa kusimu. Basi akaambiwa kijana tunataka usaidie mama yako. Saidia mama yako. Akapatiwa a very big rope. Kamba kubwa sana. Akaambiwa mmekuja kuokolewa. Na unajua kamba ilipofika huko, mtu wa kwanza kuchukua kamba alikuwa mama wa yule kijana. Akashika. Wamama wengine wakashika. Wakaanza kupanda. Sasa kijana akasema ni mimi John nimewaletea hii kamba. Sasa mama akasikia ni kijana yake ameleta kamba. Unajua alifanya nini? Aliachilia kamba, akasukuma wamama hao wengine. Akawaambia si kijana wenu amekuja kuwasaidia. Acheni. Wote walirudi wapi? Walirudi kusimu. Sasa malaika akawaambia hiyo ndio kazi ya mama yako. Akaambiwa this is why your mother ako huko kusimu. Matendo mbaya, chuki, uchoyo, fitina na watu wengine tuache. Na kikiwa ningesema kwamba tuige mfano mzuri wa ndugu yetu Francis ambaye alikuwa amependa watu wote. When I do church history, I read about the Francis of Assisi. Francis of Assisi was like this Francis. Yeye alikuwa kama Francis huyu Matanka. Because he is the only person who kissed aliyeprosimani. Alipokutana na watu wa ukoma, he kissed them, he loved them, he cared for them. And this is what we can embrace today from the Francis who has left us. Brothers and sisters gathered here today, we have a responsibility. Tuko na kazi ya kufanya, tuko na mambo ya kufanya. Maandiko ilisema kuna wakati na majira ya mambo yote. Wakati wa kuzaliwa, wakati wa kufa, wakati wa kutawanya, wakati wa kuleta pamoja, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa siasa na wakati wa kufanya kazi. All these things are in the book of the preacher, and we need to distinguish and understand the times and the dispensations of the hour that the Lord has placed us to do. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mali hapa sikutaka pamoja na wewe, pamoja na wewe, nami
kwa safari yangu tatembea. I want to request the family of Francis to stand. You come forward for prayers, and I request our Lord Bishop to come and pray. Francis ameenda na amewaacha kwa kanisa. He has left you in safe hands of our God Almighty. And so you come, we pray with you. Just walk to the front. We'll pray with you. My Lord Bishop, please come and pray for this family. Wapi wazazi wa Kiambi? Wazazi wa Kiambi, Jeru, and the rest of you, mkuje. Familia, wakuje wote. Kujeni, hii ni wakati wa kuombewa. Tusimame, let us all stand and support the family in prayer. And also the ministers who are behind here, step down so that we make prayer together. Oh, safari mbeleo nichukue mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe ya pamoja na wewe pamoja na wewe mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Let us all with the faith of our Lord Jesus Christ. Lord Jesus, our Father and our God, we do want to give thanks and glory to you. Thank you, Almighty God, for whom you are. And thank you, Lord, because you're God and our Father. Thank you for the way you love the family of Francis, God. Even when they feel troubled, you, the Lord, who has said that we should not be troubled. Father, I do want to commit them into your able hands, Almighty. That your Spirit of God, you continue to comfort them and to give them peace and joy. Even at a moment like this, our God and Lord, we do want to pray for the children. We do want to pray for Mama. We do want to pray for even the fathers and the mothers and the relatives and the children that are sponsored. That, Lord, in you they will find rest and joy. In you, Lord, they will find peace. In you they will find protection. Protect them, Lord. Give them peace. Lord, continue to support them with all their needs. And even their mind, Lord, may be comforted by you. In all the joy, in all the honor, and in all the peace. Lord Jesus, we want to appreciate and we want to say thank you. Be with them, God, even on this journey. That you bring the hearing of their hearts, the hearing of their mind, and the hearing of their spirit. That, Lord, your comfort that surpasses all human understanding will be upon them, Lord. Baba, washikilie na wasaidie kutembea ndani yako na kukaa ndani yako na kusikia sauti yako. May other voice be silenced in this family. Sauti zingine zote na zikome kwa familia hii. Ili Mungu, wewe sauti yako tu iwe inawanenea na kuwapatia nguvu na amani katika safari na katika mwendo wao. Na ni kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Peace of God be with you. Amen. Asante.
uwedefu, yeye unipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Kwake ama ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Indeed, may the Lord comfort you. It is now my privilege and pleasure to invite our Master of Ceremony to give the Puritans an opportunity to bring their condolences. If you need this, use it. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Thank you so much, Vicar and Bishop, for the very well articulated sermon and the prayers. My name is John Babu, and by virtue of being a friend to Kiambi, I am privileged to be your Master of Ceremony today. I am well told and informed that we have several leaders who would wish to speak today, but unfortunately, we will not be able to accord all of them a chance, and I've been instructed that I only give a chance to the elected leaders who are here. But nevertheless, we will recognize former elected leaders in due course. To begin with, we have the members of the County Assembly here today, and I will be requesting the area member of County Assembly, Mheshimiwa Kenyua Zedhem, to come forward and give his condolence message in a minute. We have been given 30 minutes, so please let's use the 30 minutes well, and also introduce the other members of the County Assembly. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Asante sana, Speaker. Thank you, The Excellency, our Governor, MPs wote, marafiki wenye wametoka saidi za Tanzania kuja kuomboleza na sisi. Bwana Yesu asifiwe tena. Mine, kabla niendelee, majina ni Joseph Kenyua Njagi, area MCA wa area hii, na kabla sijapeana rambirambi zangu, nita request all county MCAs wa Tharaka Nithi County, naomba tu wasimame na wawevu kwa heshima tu ya mwisho ya kapteni wetu Matanka. Okay, asante. Mine, nitasema tu machache. The last time tulikuwa na captain wetu Bwana Matanka was ile siku ya graduation Tharaka University. Na tulikuwa na MCAs wale walikuwa present, tulikuwa wengi, without forgetting our brother MP from Megamba Ng'ombe, Mheshimiwa Pato. But Mheshimiwa Pato, mkiwa na our Senator Mwenda Gataya Mofaya, tafadhali nakumbuka very well the words kutoka kwa Matanka. Kuna damu inakuja Tharaka Nithi County, inakuja Twitter, akasema nataka tukusanyike mahali, at least we share some words. Na Matanka alitwitter na akasema let's
hope hii damu inatengenezwa will help watu wa Tharaka Nithi County, especially Tharaka ile inakuwa affected sana. That is Chiakariga ward, the lower part of Kamarandi and Kamanyaki. Na akasema pia hiyo area Katonga. Akaambia Pato, kindly mukienda National Assembly, Tharaka community make sure wamesaidika na hii damu. Vile vile akatuambia make sure mukienda County Assembly, make sure watu wa Tharaka pia wamesaidika, wasikuje kulia. So naomba mandugu zangu, najua mko hapa bwana Kareke Mbioki, mkienda pande ile nyingine ya juu, najua the words ya Matanka itakuwa na benefit kwa watu wa Tharaka. So kwa haya machache nitasema asanti na pole sana kwa familia, na tuko pamoja. Asante sana. Asante Mheshimiwa Kenywa. There are people I have been asked to introduce, and I will read their names. Number one, I'm well informed that the area member of parliament is not with us. He has traveled out of the country, and I am under instructions that the Honorable Senator will represent him. But nevertheless, with us here is Mrs. Gigi Murugara. I would wish to give you just 1 minute, please, because I know the Senator will be representing Mheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. On behalf of my family and which includes your area member of parliament, Honorable George Gitonga Murugara, I greet you in the name of Jesus Christ. His shoes are too big for me to fit in, but I am privileged to be the shoe shiner. He had written a tribute to Honorable Matanka. And Honorable Speaker, can I read it? Thank you. Thank you. He had written a tribute as a friend of Honorable Matanka and also being his constituent member. This is from Honorable George Gitonga Murugara, MP Tharaka constituency. The Honorable Sonko Tanka, as we politicians adorably knew you, our ever-loving brother Francis Kiambi Keriero, may eternal light and glory shine upon your face always. You traversed the political scene of Tharaka constituency, Tharaka Nithi County, and the Republic of Kenya like colors. A political giant of your own kind and status, and giants of today and then. We loved you, Honorable Sonko, for your immense generosity, kindness, and great care for us all. You mentored our budding politicians, leaders, and entrepreneurs, both young and old, without exception. Whether you were running in an election or not, your presence was felt all over your constituency, county, and country. After the elections, you would sit us down and impart on us the importance of putting politics behind us and allowing elected leaders to now work for the electorates uninterrupted and in peace. At no one time were you harmed criticizing leaders unnecessarily. Today, all of us bid you an emotive farewell, a great mentor to our sons and daughters, an educationist par excellence, a business mogul and of unimaginable and unlimited domain, and a politician of a totally different class of your own. Fare thee well, one of us. Your loss is insurmountable. The void you have left in us extends to the dark abyss.
Your magic touch to us is gone and irrevocable. You will forever be remembered for your service to God while your good deeds to mankind. You will be missed dearly by us all, the high and the mighty, the lowly and the downtrodden in equal measure. Generals do not die, but go on eternal asleep. You are one such general, Honorable Matanka. Sleep eternally with the angels. May the Lord of heavens always grant you everlasting peace. Francis Kiambi Kerielo Matanka. We will meet again in the land of Yoda as the Lord has planned for each one of us. Fare thee well, brother. I want to, as a woman now, I want to speak to my fellow woman, Mary. Mary, you have been left to wear the shoes of your husband. And I want to tell you that the strength of a woman is in prayer, nowhere else, not with the men around or anybody, but God is there for you. You have to be the she-elephant that guides and leads the herd. You have children. In Kedaraka, the she-elephant is referred to as Ndompa. So you have to be that Njoguya Ndompa so that you can lead these young ones that have been left behind with you. And I want to tell the children, please support your mother. Please support your mother. Ian, please support your mother. You will be her God. Thank you. God bless you. Thank you so much, Mrs. Gigi. On behalf of the people of Murang'a, on behalf of our in-laws from Murang'a, I will be calling upon Njoka Shege to come and give his condolence message. Briefly, please. For the next speakers, please let us be as brief as possible. We have no luxury of time. The clergy, our Lord Bishop and Joyce, our canon, the family, Mary and your children, our political leaders, all mourners present, good afternoon. My name is Njoka Shege. I come from Murang'a, Kiharu in Murang'a. Now I stand here to represent the people of Murang'a in bringing their condolences to the family and to the extended family of Kiambi. Francis came to our lives in Murang'a in year 2005. That is when he married Mary. From then on, Francis has been our son, has been our brother, has been ours. So we feel a lot of loss because what he has done here in Tharaka Nithi, he has also done in Murang'a. He has mentored a lot of young people. He has taught many businesses. He has put many people through. He has broken a lot of barriers, including that barrier of marrying from another region. You can also see in business, he has broken barriers. He has gone to international places, to the regional places. He has competed with multinationals, and he has built an empire of business. So we are deeply saddened, but we know where he is at peace. My request is very simple. He has done so much for us, all of us, Tharaka Nithi, business community, and in Murang'a and everywhere else. My simple task to you is we do just a little bit, just all of us, just a little bit to the family of Kiambi so that they can push on, they can be able now to
to sustain the business and to sustain that family business. So the people of Tharaka-Nithi, and I know the political leadership is here, you have a big role to play in this because he has helped the community here. It is your turn to come forward and fill in that space. I know people of Murang'a are here and there are many. Kindly please just stand and wave. We are so many from Murang'a. Asante sana. Those are the people from Murang'a, and they believe they had to come and mourn with you. Lastly, because I know you have a lot of pressure of time, I just want to say we are reminded of a Hebrew proverb that says, "Say not in grief, he is no more, but in thankfulness that he was." Francis Kiambi, we will miss you greatly. Fare thee well. May the good Lord rest your soul in eternal peace. Thank you. Thank you. Thank you, our in-laws. There's a request from the family that I accord an opportunity to Anisi Maleke of Tanzania to come and give his condolence message. There's a name in blankets, Konyagi, and I'm assuming it's the Konyagi drink. Karibu ndugu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. I don't have much to say. This entire congregation here tells a lot of stories. But in brief, Francis was, in 2018, he approached us in Tanzanian Breweries Limited in Tanzania, and he had ambition to do business with multinationals. And then he approached and he said, "I want to grow the business of Konyagi in Kenya." And then we had a meeting, we had the target set, and then all our targets, the 5-year plan we had with him, he achieved it within 5 months instead of the 5 years. And he always tells me, "Maleke, why are you worried about small things, about targets? A rational consumer always prefers more to less." Now that's just the business part of him. We all know he was also a very diverse person. He would sit at under a tree or at the tables in 5-star hotels to conduct meetings. But that's besides the point. The point is today, my brother is lying here today. Our deep condolences goes to his beloved Mary, beloved wife Mary, his kids Ian, Brian, Michelle, and Jane. You guys, I got an opportunity to meet you last year in your home. And your father is a very loving man. Honor him, stay by him. Whatever he taught you guys, do it. If it's Ian doing your weightlifting, he'll be there cheering you up. If it's Brian, next time when we play video games with you, he'll be there cheering for you. The wife, please, I remember yesterday, Madam gave you the Bible, church. Hold on to it. That's the only thing that will help you get through this tough time. The TBL group, part of AB InBev, will continue to support you in the business end. And in the meantime, let us all concentrate in putting our brother to rest. Thank you very much. Bwana Yesu asifiwe sana. Asanteni. Thank you very much, Maleke. It is now my honor and privilege to invite the county commissioner to come and give his condolence message. We are aware that the CS Interior is on the way coming, but in the meantime,
please, on behalf of the national government, come and give your condolence message. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema na kila wakati. Mimi kwa majina naitwa Norbert Komora. Nimekuja kwa niaba ya watu wengi ambao hawana sauti ili kuweza kutoa rambirambi zetu kwa mjane, kwa watoto ambao wamefiliwa na familia yake kwa jumla. Marehemu tulijuana tarehe 31 Disemba mwaka ambao umepita, na amekufa na deni langu. Kwa hivyo mimi ni mmoja wale ambao wanadai, wakati ikiwa baba askofu wakiuliza wale ambao pengine marehemu ameenda na deni lao, mimi ni mmoja wao. Kwa kuwa tulikuwa tukutane na yeye na tulikubaliana tarehe hiyo 31, akaniambia, Bwana County Commissioner, karibu Kadhwana, tutakutana wakati nikitoka Malaysia, ndio tukuje tuweke mikakati, tujue namna ambayo kaunti yetu itaweza kuendelea mbele. Hakuweza kutimiza hii ahadi. Mara ya mwisho nilikuwa naambiwa rafiki yako Komora ametuaga, ametuacha. Mwenyezi Mungu hupeana na Mwenyezi Mungu huchukua. Sisi tu yetu ni kukubali tu hali jinsi ilivyo. Ukumbi wa watu ambao wamekusanyika hapa ni upendo ambao unaidhirisha tosha Mama Mary ya kwamba watu walimpenda mumeo, na yetu pia kama serikali kuu ni kutoa pia rambirambi zetu. Ndio sababu tumekuja hapa kusimama na familia. Those ones who are in uniform, you can salute our fallen air comrade. Thank you very much. Asante sana. So asante, Speaker. Thank you so much, County Commissioner. I'm told there's a condolence message from so that we can save on time. I will start with one of our sons, Njero Mbaruku, who is an undersecretary in the Ministry of Health. Kindly be upstanding. Apigiwe makofi. Next, I'm told there is Sam Mboro, husband to the governor of Nakuru, Honorable Susan Keheka. I'm told he's around. Apigiwe makofi pia. Thank you for coming. There is Professor Isaiah Kindiki, the Vice Chancellor of KCA University. Apigiwe makofi pia. Tuko na Professor Njoka, the former Vice Chancellor of Chuka University. Apigiwe makofi pia.
Tuko na the Honorable Mburi Muiru, the former CS and former MP for Tharaka. Apigiwe makofi. Tuko na Honorable Beatrice Nkadha, the former Women Rep for Tharaka Nithi County. Apigiwe makofi pia. Tuko na Bwana Sikwea, clerk to the County Assembly of Tharaka Nithi. Unajua mpaka nijikumbuke. Of course, the MCs were introduced. Tuko na Mr. Moshe Lukunja, a friend to the family, apigiwe makofi. Tuko na Mr. Kabisani, another friend to the family, apigiwe makofi pia. Tuko na several business community wenye those who are able to attend here today, they have been attending in Nairobi, and I know several of them are here today. Wasimame pia wote wana biashara wenye walikuwa nafanya na Matanka. Wasimame pia wote, tafadhali simameni. Kindly be upstanding. Kindly be upstanding, the business community. Ndio hawa wapigiwe makofi pia. Tuko na Muthomi 810. Asimame pia kiongozi apigiwe makofi. Tuko na the former governor wa Tharaka Nithi County, Honorable Samuel Mbaela Agwa. Asimame pia apigiwe makofi. Tuko na Muchomba Marigu, kiongozi wa Tharaka. Asimame pia. Tuko na Kadhomi, kiongozi kutoka Maala. Asimame pia. She was seated there. It's okay. Tuko na the former deputy governor Mate Mureithi. Asimame pia apigiwe makofi. Tuko na Asan kutoka Maala, the chairman KPCU, new KPCU. Apigiwe makofi pia. Tuko na several CECs led by CEC Mutheni. Wasimame wote pia wapigiwe makofi. Tuko na several chief officers from Tharaka Nithi County government. Kindly be upstanding wherever you are. Wapigiwe makofi pia. On behalf of all those, I will be requesting one former Deputy Governor Kagwema to come and give a condolence message on behalf of all of them. One word, please. Thank you, Bwana Speaker. Bwana Yesu asifiwe. Na watambua viongozi ni wengi. Gwamo County Commissioner, His Excellency the Governor of Tharaka Nithi, the MPs. It's okay. Yes, I recognize everybody, especially my fellow mourners. Yes, on behalf of the wale watu wametajwa, na on behalf of the family, my smaller family and the bigger family, and the bigger clan of Kanjogo, I want to take this opportunity to deliver my condolences to the immediate family of Bwana Matanka and all the friends gathered here today. Mr. Matanka, you will not believe, but I'm happy that we have delivered very good condolences. It touched all of us, including people of our level. One time, I wish to remember that my son was going to South Africa, and one of the people that touched him and enabled him go was the late Francis Kiambi Matanka. This is how close he was to the people. Incidentally, as it has been said, after elections, Matanka would forget everything that people said during the campaigns, and life would go on. One time, though he was a cousin of mine, we had a chance of going for one seat, and after that we continued as the brothers. So I want to say to the family, Mary, we are with you. When you need us as family members, we will answer your call. So after this, we want the family, but I'm happy that everybody came. The in-laws of Muranga,
the relationship that Kiambi created between us, Tharaka people, and yourselves will continue. May God rest the soul in eternal peace, and the rest is legacy continues. Thank you, Madam Speaker. Thank you. Thank you so much, Dinji Kagwema. I know you had a lengthy testimony about our departed friend Matanka. I said yesterday that life is sweet, but death is peaceful. Matanka has peacefully rested. We all know that we are at war with the devil, but again, I say that the devil was defeated on Calvary, and Calvary brought us peace, and that is the peace we shall be enjoying, and the family of Matanka shall be enjoying from today. Having said that now, I want to invite the current leadership in office and remind you that it is our very humble appeal that we only take 30 minutes, please. I will now be inviting, it's my privilege and honor, and with a lot of humility, to invite the area senator, Mheshimiwa Mofaya. This is a man who 20 years ago introduced me to Kiambi, and since then we've been friends all along. Mheshimiwa Mwenda Gataya will take charge of the current leadership in office, all the MPs who are here and the governor. He will invite them on my behalf. Karibu, Senator. Thank you, my former boss, Honorable Babu. God is good all the time. To my sister Mary and the family, Mia, as you are very close friend, as you know, and I've come to give you my very personal condolences on my own behalf and my family and the whole of the Tharaka County. To the clergy, I'm very much glad that the Reverend was able to give a very, very moving sermon. But couldn't get with Bishop. Bishop, do the of course, you said in a light note. The Ino Timo Tatula, Royer, Choban, or Sonda. It was just on a light note. You just said it lightly, but I'm very sure you didn't mean much bad about it. Lakini Tharaka, come to Mudaraka Royer, Choban, or Sonda, the Ino. I'm very sure Bishop Rakaja Karobam Sama Naingwe Tegia Ndiaga, I'm here simply to represent the elected members. In our midst, we have a big crop of leaders who are led by His Excellency the Governor, my brother Mudhomi Joke. We have our neighbor to the Tharaka constituency, of course, my brother Patrick Munene, a serving member of parliament. Of course, we have another son of Tharaka constituency, meaning Tharaka County, Mheshimiwa Karekembioki. We have my brother Mporo Abore. Then we have another gentleman just across, Mheshimiwa Roko. And we have our brother all the way from Kuria West, Mheshimiwa Robi. So I'm not going to give you that chance in any order, but I would want to give my personal experience with my brother Taromore, who happens to be my younger brother. Taromore, I think I would want to changanya dimi kidogo. This gentleman, one would want to asking God, why would such a good guy just go like that? Somebody very humble, somebody who had no class, somebody who had no issues to do with anybody. Not to this gentleman, he was a true representative of the hustler. And I'm happy today, he had created a very big group of young people who he really wanted to mentor. And I'm happy I can see NK Charles there. NK, can you stand up, please? Where is your team? Because Matanka and created a very big movement in this constituency. I can see
quite a number of them. Mudengindagara, you are there. Can you stand up, all of them? Can you remain upstanding, please? You can come here very quickly. Very quickly. This is in Injesia Matanka. Very quickly, please, because of time. We have only 30 minutes to go. Come over, please, quickly, wherever you are. Yeah. Okay. Okay. Very fast. Jeshi ya Matanka iko wapi? You are very many. This is the team that this gentleman was able to build. I think that's enough. Hii ni jeshi ya Sonko, si ndio? Anaitwa Sonko nani? Sonko nani? Apigiwe makofi pahali popote alipo. Hii ni timu ya Sonko Tanka. Sonko was able to touch each and everybody kwa hii grupu yote unaona hapa. Because Sonko hakuwa na tajiri, hakuwa na maskini, hakuwa mtu amesoma, hakuwa mtu hajasoma. Alikuwa mtu ambaye alikuwa anakaa na watu wote kila pahali. Pigeni Sonko Matanka popote alipo tena tafadhali. This is the kind of a person Sonko Tanka was. Because Matanka was very able to invest in friendship and generosity. Away from kujenga mabiashara, kujenga mafactory, ile kazi kubwa sana alifanya ni kuinvest kwa urafiki, tuko pamoja, na generosity. Apigiwe tena makofi, unaweza rudi sasa. Thank you. Can you bow to giving your last respect to? You can bow from wherever you are. Hiyo ni jeshi. Huyu jamani mtu hata angetengeneza kikosi ya kulinda nchi. Thank you very much. Clap for them, tafadhali. Thank you very much. The last one before I invite my fellow brothers. I contested, we were competing. One time we ran for a parliamentary seat in 2007. Both of us flopped. Muiru took the seat. Kawima was number 2. And I think we tied with Ntarumburi. You know, when I lost, I was so broke I could not even afford fare to take me from Tharaka to Nairobi. This gentleman called me. Akaniambia, I know, you know the way you used to talk. The guy sent me money, and from there, he gave me some cash to start up an academy in Komaroko. You can imagine that level of a person. This is the gentleman who is lying here. Na ndio sababu tunauliza Mungu, kwa nini ulichukua jamaa mzuri namna hii? Lakini Mungu anaweza kukuuliza, kukuambia, wewe kuja nikuambie ile kwa sababu nilimchukua. Kwa hivyo tutaachia Mungu hayo maneno. Na Mzalendo, nimeona Dr. Mzalendo sijasikia ukitajwa. Please stand up and wait for the people. So we have no business kuuliza Mungu ni kwa nini. Madam Meru, kwa heshima kubwa zaidi, tutaendelea kukushikilia na familia. Don't shy away kutoka marafiki zako. Sitaki kuongea mengi kwa sasa. Kwa heshima kubwa zaidi, naona Sonko Tanka. Tulimuita Sonko Tanka kwanza tukiwa na Mbeni Mutugi. Si kama Mbeni yako hapa. Mutugi yako hapa, Mbeni Mutugi. Mbeni yako hapa Kenganga. He is there. Where is Ben? Ben, wherever you are, please. Thank you. Thank you very much, Ben. Huyu jamaa alikuwa amecultivate network kubwa zaidi. Mpaka wajumbe kutoka hata wageni hata si wajui. Na sasa unaona tuko. The last time tulikuwa na Ntarumburi, tulikuwa na Senate. I think it was around in November. Akanipigia simu, akaniambia Mheshimiwa Senator, nataka tukuje hapo kidogo. Tukakuja, tukakunywa chai, tukakula lunch na tukapanga mambo mingi zaidi. Kwanza mambo ya soka. Because alikuwa anasema watu ya breweries wana underpay wakulima wetu, na tukasema hiyo mikakati tutaweka. Na akaniambia kuna njia tutaandikiana, na mimi najua Kitonga ako hapa, Kitonga Mika ako hapa, Kitonga Mika ako hapa. It was part of that deal. Lakini sasa maybe Mungu amefunguza malaika. Mungu anajidhia malaika na alegoro akawa anataka malaika mwingine kama huyu. Nani anajua? Na tusema tuweze kumuuliza maswali. Kwa hivyo Sonko ametengeneza marafiki kila mahali, na kwa heshima kubwa zaidi niruhusu nimuite Mheshimiwa Robi kutoka Kuria West akuje apeane kondolezi zangu. Dakika chache Mheshimiwa. Makofi kwa Mheshimiwa tafadhali kidogo.
Huyo na ndo baitu, huyo ni Mukuria, wale wapo pepakana Tanzania huko. Walikuwa wamefanya kazi na Mheshimiwa Mudhomi, nafikiri first time yake. Asante Mheshimiwa Senator. Familia ya ndugu ambaye ametuacha, Mama Mary na watoto, kanisa ambaye imetuongoza kwa maombi, gavana wetu wa Tharaka Nithi, wabunge wenzangu, county commissioner yule amefika hapa na jeshi lake lote, wananchi wote ambao mmefika hapa kuomboleza pamoja na familia. Hamjambo. Bwana asifiwe. Tusalimiane wote kwa hewa namna hii. Tuseme Bwana ni mwema. Asanteni sana. Mimi nataka nichukue nafasi hii ya kipekee kutoa rambirambi zangu binafsi na familia yangu na pia na watu wote kutoka kule Kuria. Mimi ni mjumbe wa Kuria West na naitwa Mathias Robi. Ndugu ambaye ametuacha alikuwa anampenda na atazidi kumpenda. Kwa hivyo tunasema ni amen. Utajitia moyo, na kwa sababu uko na ndugu wengi na tumeona jeshi ambalo lilikuwa hapa mbele, nataka kusema ni watu wengi ambayo wataumia kwa sababu ya kumpoteza huyu ndugu ambaye amelala hapa mbele yetu. Mimi nilipopata hii taarifa sikuweza hata kuamini. Kapiga hata simu kwa mama, baadaye akaniambia ni hivyo, hata yeye hakuweza kuamini. Haya ni ya Mungu yote. Kwa hivyo watu wa Tharaka Nithi, mimi nasema poleni sana. Huyu ni shujaa tumempoteza. Na kweli mnaona jeshi aliyokuwa analinda ni watu wengi. Kama vile siku hizi tunajua kwamba unajua tuko na rais yule anasema kuwa ni hasala na mahasala ni wengi. Kwa hivyo wale mahasala ambayo walikuwa na kula au kwa mgongo wake ni wengi. Hata mimi nikisema ni mmoja wao. Mkiona nimetoka Kuria kule kote mpaka nimefika hapa, mjue kuwa huyu ndugu alikuwa na marafiki wengi na alikuwa pia anasaidiana na wengi. Mumeona marafiki kutoka kule Tanzania, simeona ni wengi. Basi mimi natoa pole na sitakuwa na mengi. Nataka niachie Mwenyezi Mungu, na nasema azidi kulinda familia. Mama pia ni mchapakazi na najua ataendelea. Kijana ni mkubwa na nimeona ile message ametoa ni nzuri. Baba ambaye alikuwa amejitahidi na anaosomesha. Kwa hivyo vijana muendelee vizuri na tunatakia mema. Watu wa Tharaka, mimi najua huyu alikuwa shujaa sana kama vile Senator Wito amesema. Asanteni sana, mbarikiwe. Asante sana Mheshimiwa Robi kutoka Kuria West. Dhainonti dhiru endorura ya nataka kutembea hapa karibu karibu. Kuna jamaa rafiki yangu sana. Huyu rafiki yangu anaitwa Mheshimiwa Ruku. Na nirukuru. Sawa, huyu ni Mheshimiwa Roko, huyu ni jirani yetu hapa Isiara, huyu ni mjumbe wa Mbere North. Tafadhali peana pole zako my brother. Haraka haraka sababu ya time. Thank you, Mheshimiwa Senator. My own Bishop and the Granchi, the family of the late Francis Kiambi, His Excellency the Governor of Tharaka Nithi, Mudhomi Njoki na wabunge wote, my chairman Kareke Mbiuki. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Tharaka na all the mourners. Bwana Yesu asifiwe. Tumusifu Yesu Kristo. God is good and all the time. Kwa majina naitwa Geoffrey Kariuki Kiringa Roko. Mimi ndio mbunge wa Mbere North na ni majirani na hii constituency ama na hapa kwa rafiki yetu Kiambi. Mimi tumekuwa marafiki na
Francis Kiambi kwa muda. Tulijuana hata kabla tuingie kwa siasa. And this is a gentleman who touched my life in a very great way, because anytime I had issues, we could find time to sit and discuss, and he was there to assist me. I remember when my mother passed away last year but one, he was there and he stood with me in a very, very great manner. Na akatoka Nairobi akakuja mpaka kwetu huko Chicago, na tukakuwa na yeye kwa hiyo function mpaka mwisho. He was a great friend. A few weeks ago, I think 1.5 weeks, nilipigia simu akaniambia yuko Malaysia, na akasema Roko, nikifika kesho kutwa tutakaa chini tukunywe chai tuongeongee. On a Sunday morning nikaenda hapo Karen Town kutengenezewa gari kidogo, then I decided to call him. Nikampigia simu ikakuwa mtenja. Then the following day in the morning, mi napata news kwa social media. It's something which really touched me. Unfortunately, all this time I didn't know his family, but we could always meet at Karen Java, take our tea or dawa, and discuss the issues we were talking about. I'm here to say, if it is the time of the old Greek, the name of my friend Francis Kiambi will be written in golden letters as the names of the king, poets, and philosophers, because he was indeed a great man. That's why I'm here, to pass my condolences on my own behalf and that of my family and the people of Better North to his family. Please, we send our solemn condolences to the family. I know we cannot be able to say how the family members and the children are feeling at the moment, how difficult it is. But the Lord our God, who binds the souls of his people, I pray to him this time that is going to bind the soul of our friend Francis Kiambi from now to eternity. And the ever-ending, unending light is going to shine upon his soul. And with those many ones, my brother Senator, I say, we give glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit for the life and the period he has given us to share the moment with our late brother, Francis Kiambi Matanka. May God bless you all. Thank you. Thank you very much, Mheshimiwa Roko. As you can see, thank you very much, brother. Our area member of parliament, Mheshimiwa Gigi, is not with us, and it is not deliberate. Mheshimiwa Gigi left for official duties outside the country, and I'm here as a senator, as well as the area member of parliament for our constituency, for that matter, on his behalf. As well, you can see we do have our women rep, Madam Susan Goge, who I am verbally informed that she's not feeling well, and she would have very much wanted to be here today. So I think take their condolences. Amape Gigi sent Mama, Wolonu Wakatilia was here, and basically we operate as a family, what you are. So in this regard, the Inondianda with our brother from Tigania East, Mheshimiwa Mporo Abore, tafadhali Mheshimiwa Mporo kwa heshima. Some few minutes, then you will give your condolences because of time. Na haraka tutinoga muntu ruare kwendama. So please, we are observing time so that we can, we don't have to go against our culture. Mheshimiwa Mporo, most welcome.
Haya, kwa nini mnacheka? Bwana Yesu asifiwe. Hebu pigeni Bwana makofi wa Kristo, wapendwa wale wa kupanda ile nyingine. Kwanza majina naitwa Mpuru Mtwaburi, ambaye ni kiongozi wa chama inaitwa NOPEU, National Ordinary People Empowerment Union. Na ni mjumbe wa East, mimi ni mjumbe wa Tigania East. Yangu ni kidogo sana. Ni kusema pole kwa nyumba hii ya Bwana Matanka. Matanka alikuwa rafiki wangu namba moja. Kule kwetu Mikindori tulianzisha shrine inaitwa Mount Maria, because mimi ni Mcatholic. Mount Maria shrine. Na Bwana CS Kithure Kindiki. Na Matanka ile pesa alitoa, aliniweka hata aibu. Sababu alitoa pesa mingi, akamwambia bwana usingenipatie hii nitoe, bana utoe nitaji kura hapa. Saa hiyo ile nilikuwa na mfukoni, alinisua, alitoa 100,000 akanipatilia chini hapa. Sasa nilikuwa nitoa 100,000 nikatoa 200. Watu wakapiga makofi, Lakini kwa maana Mwenyezi Mungu aliyetoa hiyo pesa ni Matanka. Matanka tukaongea naye wakati tumefanya hizo vitu zote. Kama last month nilimwambia, Matanka ile sirani yetu tunaenda kuijenga. Akaniambia usijali. Panga turundi kule. Hata Mheshimiwa Roko walikuwa kule. Mheshimiwa Pato anaelewa hiyo story yote. Matanka 22nd kesho kutwa ndio angekuwa mgeni wa heshima kujenga sirani ya Mount Maria Mikindori. Lakini bado tumepanga na Bwana Pato na Bwana Roko na Mheshimiwa Kithure Kindiki alisema ya kwamba atasimamia hayo mambo yote. Hebu mpigeni makofi. Yangu ni kusema kwamba Mwenyezi Mungu amweke mahali pema. Yangu ni kusema kwamba sote tuko safarini. Yangu ni kusema kwamba ili sanduku waliona hapa hivi, kila mtu lazima ingia hapa. Na hakuna hata mmoja ataponyoka. Awe ni Mpuru Mtwaburi, awe ni Bwana Mofaya, awe ni gavana wetu, hakuna hata mmoja ataponyoka kuingia hapa. Kwa hivyo kitu kilioko ni kumpenda Mwenyezi Mungu na kupenda wale wengine. Na mimi nikiwa Mpuru Mtwaburi nasema kwamba sina mtoto wa mgongo wala wa tumbo. Nisema kwamba katika Meru community na Tharaka-Nithi nitaunganisha wote, wataongea lugha moja. Nitaunganisha wote, tutapana tuwe kitu kimoja. Ya kwamba lazima tupendane, tuwe kitu kimoja. Lazima sisi Mount Kenya East, Waembu, wa Tharaka-Nithi na wa Meru tuongee lugha moja. Wakati tunataka kuomba kitu, wakati tunataka kuuliza kitu, tunauliza kwamba Mount Kenya East imepewa nini? Kwa sababu Central imepewa, wale wengine wamepewa. Mount Kenya East benefit ya kupiga lile kulipigwa mampata nini? Kwa Mpuru Mtwaburi akiongea mambo yote, ana makosa yote, ni kuelimisha watu wetu. Ingine ni hii, nasema asante kwa Bwana Gavana mpendwa. Huyu ni gavana rafiki yangu, tulikuwa na mbunge kule 2013 na akawa gavana wa Tharaka-Nithi. Mimi nilipokwenda upande wa Isiolo, nilipiga siasa ambayo haiko nzuri sana. Yule gavana akanipeleka kotini hiyo Isiolo. Aliponipeleka kotini, nikaya Meru. Kreto Muronge akanipeleka kotini. Nikaya Tharaka-Nithi, nikaongea siku nyingine hapa hivi. Gavana wetu akanipeleka kotini. Lakini sasa hivi tumeongea na yeye, akaniambia Mr. Mpuru, nikamwambia kama kwa heshima ya Matanka tafadhali nisamee. Akaniambia abu nitakusamea kutoka leo. Kwa hivyo mimi nina uhuru ya kwamba nilikuwa niende kotini siku ya Jumatano next week kufanya kesi. Lakini gavana wetu mpendwa amesema kwamba Mheshimiwa Mpuru Mtwaburi, kutoka leo nimekusamea, hakuna koti tena. Hebu mpigeni makofi wa Kristo. Na mimi nasema kwamba asante Bwana Gavana. Asante Bwana Gavana. Mungu endelee kukubariki kwa hayo mazuri. Na kwa machache ya ntubetu Tharaka-Nithi yangu mwathani abutharime na abukarie na abumurikire na family hiji mwathani amekaria njira yagirite na ndi Mpuru Mtwaburi ngawatana na abwe. Lakini nkiwaga mtu wochetha na family hiji ya mutanoju wetu Bwana Matanka, hata akisema uui kinyakarira kinyako wakoi kinyako wangara no. Kumbe mnajua chama. Asanteni, thank you so much wananchi, thank you.
Asante sana Mheshimiwa Mporo. Asante sana Mheshimiwa Mporo. Na mimi leo naona Mheshimiwa Songotanga ameleta mapatanisho kati ya Mheshimiwa Mporo na Mheshimiwa wetu Captain ambaye ni kiongozi wetu wa Tharaka Nithi, Mheshimiwa Muthomi Njuki. Wawili wapigiwe makofi kwa heshima kabisa. Asante sana. Kwa haraka haraka, saa hizi naona tuko na vijana wa nyumbani. Ama kuna mjumbe mwingine labda sija notice mahali ameketi. Saa hizi sasa tuko hapa nyumbani kwa heshima kubwa zaidi. My young brother Patrick Monene, kwa sababu umekuwa karibu sana na Sonko, umekuwa rafiki, umekuwa kila kitu, na wewe ni jirani yetu, wewe ni kijana yetu ya Tharaka Nithi, kuja peana pole zako. Karibu sana Mheshimiwa Patrick. Thank you. Thank you. Asante Senator Gataya Mwenda, my lordship, the bishop, the clergy, wote, familia Matanka ikiongezwa na mama Meli na watoto, the parents of Kiambi, the brothers and sisters, extended family, the leadership of Tharaka Nithi tukiongozwa na Governor Muthomi Njuki, all leaders present. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niseme mimi sina mengi ya kusema leo kwa familia, kuambia pole. Na Bwana Mporo, nimeelewa why you have so many cases that they might not be resolved soon. Kwa sababu wewe you don't follow instructions. Tumeongea na wewe hapo na governor 10 minutes ago. Governor akakwambia uone part 2 Monday, ili tuone unasamehewa na your conduct in future. so umeanza kujisamea mwenyewe. You might not in jail. So lazima unione Monday ndio nikupe masharti so that next time you come to Tharaka Nithi you learn how to respect the leadership of Tharaka Nithi. Niseme mimi nimekuja kusema pole. Mama Meli, ni vizuri nikuelezee na familia na marafiki. Wale wanasiasa unasikia wengi hapa wakisema Matanka alinisaidia sana, Matanka alinisaidia sana. Wanasiasa ni watu wasemangi ukweli saa zingine. Alikuwa anatupea pesa ya kuomba kula. Watu waseme ukweli. Msikuja hapa kusema alitusaidia sana, alitusaidia. Semeni tulikuwa tunaenda kuomba pesa kwa Matanka, Robi, Kareke, Mbabu. Ni vizuri tukubali kikiumana tulikuwa tunaenda kwa Matanka. Na vijana wale wako hapa jana, I met so many bank managers kwa Liqui Masi ya Matanka. And I was challenging wale tulikuwa na wao na waambia, unaona bank manager wanakuja wanasema Matanka alisaidia banki yetu sana. Una imagine umefanya kazi mpaka unaambiwa umesaidia bank. Unadhani alikuwa anaenda kuosha bank? Ama alikuwa anawasaidia aje? Nikupeleka pesa nyingi. So I want to say as a county we've lost a leader. We've lost a person who really loved this county. Vile MCA wa Shakariga alisema ni ukweli, tulikuja graduation ya Tharaka University. Wacha nikuambia Matanka loved Tharaka. Graduation haikuangi maneno ya speeches. Nobody even talks in a graduation. But Matanka left Nairobi, akakuja graduation, first graduation ya Tharaka University, akakaa hapo nyuma, akaambua tu inua mkono, akainua mkono. Na after that akaniita akaniambia Patu, can you call all the leaders who are in this gathering and all the members of county assembly, ndio nataka kuongea na nyinyi. Wote nawaona hapo, akina Jelu, nawaona akina Shakaliga mko hapo. Na Matanka akatuambia hii damu inajengwa kama watu wa Tharaka watakuwa displaced without due procedure and compensation being followed, nyinyi viongozi mtakuwa mmeanguka. Na Matanka was very organized. He didn't leave it at that. Akaniambia Patu, I've tasked you. Wewe ndio utachampion maneno. Akachagua MCA wa Shakariga, MCA Njeru. Akawaambia nyinyi you table a bill in the county assembly of Tharaka Nithi just like it has been tabled in Kitui County Assembly. Mbuli Muilo was there. Professor Muliungi was there. Lukuja was there. And it was a big meeting. Na akasema Fred Kelili, sijui ama friend aliambiwa alipewa assignment, yeye ndiye ataenda Nairobi na atafute hiyo report ambayo inaongea maneno ya compensation ya watu wa Tharaka. So nataka kusema
tutafanya hiyo kazi nono Matanka. Matanka ametuacha, hatuwezi uliza Mungu maswali because in Deuteronomy 29:29 tunaambiwa the secret things belong to God. Mungu ndiye alijua ile siku Matanka ataenda. Tumama Meli, watu wengi wamekuambia uendelee na biashara ya Matanka na ikue kubwa. And that is good. But the greatest legacy of a man is the family. Chunga watoto mama, sisi tutakusupport. Chunga watoto wa Matanka, and also Matanka really loved his family in Tharaka. Tulikuwa na wazazi wake ile siku tulikuwa udhoni wa Nyamo Daktari. Matanka loved his parents. So the greatest reward you can give your husband in death is to take care of his children and to take care of his family back here in Tharaka, because he really loved his family. Si mnajua hivyo? He really loved his family. Mimi sitaki kuongea kuzindi hapo, nitasema pole mom, pole to the children. I know it's sad. I know it's difficult. I know you are feeling, we may not feel what you are feeling, but it's difficult. So tunawaambia pole, na kwa watu wa Tharaka Nithi, we've lost a leader. Let Matanka's legacy live on. Asante sana. Thank you very much Mheshimiwa Patrick Monene. Makofi kwa mwanasiasa kidogo na ndakaya mje. Na keri joinda ya Mheshimiwa Patrick on dam issue. Tharaka ori kama nyagia kale wa monda wake ta Munturi Kiambu. There is no shortcut about that one. And it's an issue that we have taken collectively kama viongozi ambao tumechaguliwa wote wa Tharaka Nithi, including Mheshimiwa Kareke, Patrick Gitonga, Susan, Mheshimiwa Gavana, kapteni wetu. We have agreed unanimously kwamba hakuna mtu atakuwa short change kwa hiyo biashara ya mashamba. Kama kuna damu tunataka damu zaidi, na pia lazima watu wetu wapate rufaa ambayo inatoshana. Kwa hivyo very quickly denda weta ndakaya yetu baba yao Mheshimiwa Kareke Bioki, who is our brother, our neighbor from Tharaka, meaning from Mara constituency, na ambaye ni kijana yetu ambaye ni wa Tharaka Nithi. Tafadhali Mheshimiwa Kareke kuja peana pole zako. Makofi kwa Mheshimiwa Kareke tafadhali kwa heshima. Thank you very much. Very briefly. Asante sana our senator, kwa familia ya ndugu yetu Francis Mele pamoja na watoto, wazazi na the extended family ya Francis Matanka, the members of the clergy, the political leadership, na waumini wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. God is good all the time, and that is his nature. On my own behalf, on behalf of my family, on behalf of the great people Mara constituency, nachukua fursa hii kutoa pole zetu kwa familia, kwa Mele na familia, kwa sababu ya kuitwa kwa rafiki wetu, ndugu yetu Mheshimiwa Francis Kiambi Matanka. Niseme siku ya leo tunakuja kucelebrate maisha ya ndugu yetu. Hata kama Mwenyezi Mungu amemuita at premenj, vile vile tuko na sababu to celebrate the great years, more than 50 years or 50 years plus ile Mwenyezi Mungu ametupatia. Kwa hivyo kwetu ni kusema pole Mary pamoja na familia, wazazi, antubetu bonde Tharaka Nithi County na marafiki wetu wote, kwa sababu ya hii maneno tumepata. Tulikuwa na maswali mingi, lakini Mwenyezi Mungu ndiye anajua wakati unakuja katika hii dunia na wakati unaenda. Kwa hivyo kwetu ni kuweka maneno yote kwa Mwenyezi Mungu, tuendelee kuombea familia, na niko na imani Mwenyezi Mungu ataendelea kusimama pamoja nao. Mimi sitaki kuongea mengi. Mheshimiwa Matanka nilimjua in the 90s akiwa na Nairobi University Luakabete campus, na mimi nikiwa Kenyatta University akifanya agriculture. Na vile vile akakuja kwa kijiji yetu kufanya field study ama field work maneno ya agriculture. Matanka amekuwa kiongozi, a serious entrepreneur, an industrialist. Na vile vile kama vile tumesikia na tunajua Matanka alisoma agriculture katika chuo kikuu. Matanka has been a practical man, mtu wa kusema na kutenda, someone who walk the talk. Wakati alisoma maneno ya agriculture, aliona opportunity
Ndiposa alikuja pande hii ya Tharaka Nithi, akasaidia wakulima maneno ya watermelon, maneno ya sorghum, na akasupport most of our farmers within Tharaka Nithi County. Na vile vile kwa sababu tunajua maneno ya agriculture iko na changamoto, market variation ya ile vitu yote tunalima. Matanka bina problem solver. Akasema yeye hata kama tunalima hii sorghum na hii maneno yote ya watermelon ni lazima tutafute soko. Na ndiposa beside kwanza ile factory yake ya kwanza ya distillery, saa hii he was in the process of setting up a ultra modern brewery to compete with the Kenyan brewery itself. Na one of the source of raw materials ilikuwa hii sorghum, alikuwa ametusaidia kuhakikisha wakulima wetu wanaweza kukuza pande hii ya Tharaka. Kwa hivyo kwangu na kwa familia tuendelee kuwashikilia kwa sababu the factory was not yet operational. Ili factory iwe operational, wakulima wetu wapate soko vile alikuwa nataka ya ile sorghum ambaye kanamuya Julia aletire huko kwetu Tharaka Nithi County. Vile vile tumesikia maneno ya hii ndamu, Kibuka ndamu ama Ngeland Force. Tukiwa wajumbe, we want to give an undertaking. Yes, tunataka maji. We really seriously and desperately need water. Lakini it is not at the expense ya wananchi wetu wa Tharaka. Tutasukuma watu wetu wapate rightful compensation at the fair price. Na kusema ukweli, already tumepata kikao na rais wetu William Samoei Arap Ruto, na agatuahidi compensation itafanyika at the right price. Sio ile bei tunasikia hapa anga kuna consultancy ilifanywa, watu wetu watapata the value for their land. Kwa sababu for us kufaidika na ile miradi yake yote ya watermelon and the rest, vile vile tunataka maji ya kulima. Kwa hivyo ni changamoto tuko nayo tukiongozwa na gavana wetu. Vile vile Mwenyezi Mungu ametubariki saa hii Tharaka Nithi tangu dunia iumbwe tumepata cabinet secretary Professor Kithure Kindiki Luya ntebetu Tharaka kagita katika tubajialile. Kwa hivyo raundi hii tuko hapa kuhakikisha we deliver the services to the people of Tharaka Nithi County. Kwa hivyo sitaki kuongea mengi. Once again, pole kwa familia. Mwenyezi Mungu aweke roho ya ndugu yetu Mheshimiwa Matanka pahali pema peponi. Rest in peace, our brother. Thank you very much Mheshimiwa Kareke Bioki. Naona masaa mesonga na time is not with us. I can see in our presence we have the Deputy Governor. So, but briefly, I think I have to invite the Governor. Maybe you can very quickly. Deputy Governor ni kijana nyumbani na ni mti hapa. Ni vizuri pia yeye mwenyewe apeane pole zake, because I was trying to I'm looking at the faces of our clergy. Naona kila wakati wananifanyia hivi. So Mheshimiwa Mwisraeli, najua wewe ni mtu ya maneno machache, just come and say hey. Akalafu Deputy Governor tafadhali, heshima kubwa. Asante sana Senator wetu, the clergy led by our late Leveled, His Excellency the Governor and the political leaders, and all mourners. Praise the Lord. Praise the Lord again. I'm Mwisraeli Nyaga, Deputy Governor of Tharaka Nithi County, and I've come to join other mourners because here we have lost a great man in our entire county and the entire nation. And we know whatever has been said here, it is true. But I want to tell the mourners, I'm a Christian, I'm born again. The Bible says very clearly, the days of every man born of a woman as few and days under the sun. I thank you, our light reverend, because you reminded us it is our conduct which will make us either to see God or not to be told to go on the other side. So because I know the time factor, I have my governor here, and you remember yesterday, also I joined the mourners at home. Mnakumbuka haya tulinena, familia Matanka, Mwenyezi Mungu amweke, na mkae na Mwenyezi Mungu awe ndiye rafiki wenu wa karibu sana. People of this world may promise you so many things, but may forsake you, but the Lord will never forsake you if you only stay under the cover of His blood. So sina mengi ya kunena, ikifika hapo sasa ni kurudishie ili uendelee. Asanteni
na Mwenyezi Mungu ambariki, na nikiketi niseme hivi kwa lugha yetu. Ndiguru hiria tuonaga ona indo ciothe igathira ndinjeru na iguru rieru nitwariririo ni Ngai. It will depend where you go, it will depend your trust and your conduct. God bless you. Thank you very much. For those of us who are new to our DG, the other name is Kigosho. Can you clap for Mr. Kigosho tafadhali kwa heshima? So very quickly, nasikia harufu ya CS Interior na nimesikia harufu yake. Ukiona jeshi imeamuka hapa ni kwamba wanajipanga. So kwa heshima kubwa zaidi, saizi tunataka tualike Chief Executive Officer ambaye ni president wa county yetu Tharaka Nithi County, Mheshimiwa Muthomi Njuki, ambaye kila wakati tulikuwa tunapiga story kuhusu huyu jamaa rafiki yetu ambaye ametuacha. Alikuwa na misi sana kikao chake. Ile other time wakati tunataka ku crack jokes, tulikuwa tunakaa na huyu jamaa tunapiga story tunacheka mpaka asubuhi. And I'm very sure kama kuna mtu amekuwa offered ya ukweli, including wale wengine wote ya marafiki, ni Mheshimiwa Muthomi Njuki. Can you please clap for Mheshimiwa Muthomi Njuki? Thank you very much. Thank you, brother. Most welcome. Thank you, bro. Thank you very much, Bwana Senator. Family ya ndugu yetu Bwana Kiambi Matanka ikiongozwa na Mrs. Mary Matanka na watoto. The clergy ikiongozwa na His Lordship the Bishop Nkabu. The Canon kutoka ACK Nairobi, Canon Roth, Joyce Kariuki. My fellow leaders who are here today, kuna wajumbe zaidi. Let me recognize my friend Matthias, tulikuwa naye bunge zamani, and my MPs who are here, all of them, including Ruko kutoka kule Embu na Bwana Mpuru Waburi, Patrick Munene Kareke Mbiuki, my deputy governor, all the former leaders, all the mourners, na Murigawa Kanjogu. Bwana Yesu asifiwe. I also recognize that our speaker is here, the county assembly, and the CECs. Mugeni antumetu. Bwana Yesu asifiwe. God is good. Wacha nichukue nafasi kwanza kabisa kwa niaba yangu na Tharaka Nithi County, sio tu ofisi lakini wakaaji wote wa Tharaka Nithi County, ambaye kama kungekuwa na uwezo wa kutoshea kwa hii hema wote wangekuwa hapa. Nichukue nafasi nilete rambirambi zetu kwa sababu ya kupoteza kiongozi wetu, ndugu yetu ambaye tumeishi na yeye hiyo miaka tumepewa na Mungu. Naambie Madam Mary ni pigo kubwa wa kila mtu, lakini aswa zaidi ni pigo kubwa sana kwa familia ambayo walikuwa naishi na wewe. We know it is very painful in a way that all of us here cannot be able to tell. Pia nataka kuchukua nafasi hii kwa niaba ya sisi Tharaka Nithi County. Kuna wageni kutoka Kenya mzima, hata nje ya nchi hii. Kuna Tanzania, kuna kutoka Nairobi na pali popote katika this country. Kuacha kazi zenu pali mulikuwa marafiki wa Matanka, mkakuja kutufariji na kuulia na sisi. We don't take it for granted. Tunataka kusema asante kwa sababu ya kukuja na kuwa na sisi. We want to appreciate you and we tell you welcome to Tharaka Nithi. Huyu muungwana ambaye amelala hapa, sina lugha ya Kiswahili na Kizungu kuongea maneno yake kwa sababu yake ingekuwa tamu sana kama ingesemwa na Kitharaka. Antumetu marama ishi Matanka, wala wanajua Bwana Matanka. Wacha niseme na Kiswahili kidogo kwanza kwa sababu ya wageni.
niwaambie mengi imesemwa kuhusu vile amesaidia community, lakini unaweza itwa jina ifanane na wewe, kwa sababu kwa jina ya Kitharaka Matanka naitwa mto Rumuri. Rumuri means light, and for sure, without a doubt, this man, the light he has brought not only in Tharaka Nithi but in Kenya mzima is no doubt. Ndio sababu unaona hii hema imejaa people who have come to witness and give testimony. They are friends with Matanka. Swali ni kwamba wewe mwenyewe ukiwa umesimama hapa jiulize, kwa sababu najua hata Madam Mary anajiuliza kweli, mzee wangu ilikuwa aje, alikuwa na time yetu na pia kujuana na hao watu wote. Hiyo ni imani ya Mungu, hiyo ni talent ambaye alikuwa amepewa, and he is a very special man. Imesemekana kwamba introduce melon na ile white sorghum in Tharaka constituency and in Tharaka Nithi. Ile moja ambaye kina mama wetu ndio wanajua vizuri, ekrumetu na maishe. Mbere twaburaga mubea na mwere na miragi, lakini I have testimony kuma kuri ekruma Tharaka Matanka na wawa introduce ile kidhi kana thresher kira kitagwa kiburi thresher kira ya kuthandura mwere na munya ati umuthi ekrumetu matigwatagwa ni rwamba njara rira wecire bukabura munya no ntu knowledge ya one particular man who thought about the community. Matanka alikuwa kiongozi ambaye alikuwa anachukia sana kitu inaitwa monopoly. I know that without a doubt because I used to spend a lot of time with him. Wakati Matanka alienda China, akaona the way Chinese are exporting fish of tilapia to Kenya. Aliniambia alisikia vibaya sana. He does not understand how sisi wa Kenya tunakula samaki kutoka China ambaye inaitwa tilapia, yet the origin of tilapia ni hapa Kenya, hapa Lake Victoria. Na akaanza project ya kubleed makuyu ama fish. Akaweka Nairobi, akaweka pale ingine, na hapa pia hapa Kadhwana alikuwa ameweka, na pia alikuwa na very big plan ya kuweka kule kwa Miramba, because we want to teach our people kuendelea kutumia samaki. Nakumbuka the famous word used to tell me, watu wanaogopa samaki kwa sababu anasema inatumia maji mingi, lakini samaki alikuwa anasema haikunywi maji, and I agree with him. Fish does not drink water, it just lives in water, and I believe that wisdom of Matanka and that vision one day will be realized in Tharaka Nithi County. Matanka alikula shida sana wakati ya serikali iliyopita kwa sababu ya biashara yake. Those are things people don't like saying, but it's the truth. He really suffered because walikuwa wanafungia biashara yake, wanashika malori yake ambaye imebeba hii na ile ya kwenda kutengeneza his factory. And I have no doubt it is not just government that was behind stopping Matanka from progressing. Without naming names, there's something called corporate wars. He's a man who would have given competition to brewers in this country. Let the brewers know that we know. I'm not one of them, but we know that the factory Matanka was putting would have reduced business ya watu. Na mimi naamini hata kwa sababu Matanka amechukua Mungu amechukua Matanka, si kumaanisha biashara itakoma. The vision that was there, I am sure itaendelea, and what Matanka was meant to do, he will do. Wale watu walikuwa andike, ataandika, kwa sababu Matanka may have gone, but his vision is alive and people know about it, who will carry them. Umeona jeshi yake hapa, I'm sure most of them are his employees, na wengine wengi ambao wanabeba vision. I've seen his friend from Tanzania. Kama kuna kitu naweza saidia familia ya Matanka tukiwa familia in this new dispensation of the government of William Ruto, is to ensure investors who have a vision in this country
do not die, or their vision do not die because of unfair competition. Whether wewe ni investor mkubwa na mwingine mdogo, mnapaswa kupewa fair treatment in terms of tax regime and everything else. Na mimi najua ilikuwa wamefika pahali wengine wakamuogopa kwa sababu wanaona ile serikali imekuja saa hii ya William Ruto ya mahasla, does not pay attention to details of regimes, dynasties, but it is focused on helping the people who are helping the poor wananchi. So sisi kama serikali tulikuwa tumeongea na CS ambaye nasikia yuko njiani, na mimi naamini kwamba hakuna vile factories za Matanka in his absence will be raided by the police unfairly when the police is our own son. I believe it will not happen. Sisemi ili happen hilo wakati mwingine kwa sababu ilikuwa anda mwingine, but we know it was unfair competition which should not be allowed again. That we have to say without fear of contradiction. Ya mwisho, my fellow politicians have spoken about the dam. Wameongea sana about High Grand Force Dam. High Grand Force Dam is going to be the biggest dam in Eastern Central Africa, which is going to be in our soil. The people who are going to be affected are the people of Tharaka who live in Tharaka constituency, is the people of Tharaka who live in Kitui County, in Tharaka Ward. Kuna wambere ambao wanaishi hapa chini wa Bwana Ruku. Sijui nani alipeana hiyo fununu kwamba ati compensation is going to be compensation for Regarega. As a government, we don't have different rates for compensation. It does not matter where the compensation is going. In any case, because the place where the dam is built is the most fit in East Africa. Haingejengwa Nairobi, haingejengwa Kiambu, haingejengwa pahali pengine, inajengwa hapo because that is where it's fitting. The compensation should be of the highest value and order because it is land that they require. Kwa hivyo watu wetu wasio na wasiwasi kwamba ati compensation itakuwa ya rejareja kwa sababu hapo hakuna mashamba, hakuna nini. That is very valuable land. That is why we are doing a dam there. Na ya mwisho about that dam. Hakuna vile hiyo dam itatengenezwa alafu ilete maji pande ya juu. Dam ya High Grand Force iwezi leta maji Tunyai kwa sababu iko pande ya chini. Haiwezi leta maji Kalwana kwa sababu iko pande ya chini. The people who will benefit most with the water ni watu wa Tana River na watu wa Garissa. But we know it is going to create a microclimate na very many other benefits that come with the mass of water. We expect hotels to be built there. We expect water sports. We expect to attract a lot of tourists. But that is why we said, as you do the dam, His Excellency the President, let us first of all do other dams on the upper side. The Kidino Dam, the Mara Dam, the Rogote Dam, that will provide water to our people in the upper region so that they can be able, even in the areas that, in the vicinity of the dam, so that they can also be able to become empowered, to be rich and also enjoy the good environment that is going to be brought by the dam. So tunataka budget ya kutengeza High Grand Falls ipelekane pia na budget ya kutengeneza hizi damu zingine. Hatutaki damu ya High Grand Falls itengeze kwanza ama ikuwe na budget na damu ya Kideno, damu ya zile zingine ziko pande ya juu, na even water project hakuna budget. We would like the budget to be one that supports the livelihood first before it supports the dam that is going to benefit the whole of Kenya. The owners of the dam first should be benefit before the others go. Nonto kwa kitongo kingi muno. Bitikiriani mbuga mwisho na ke nyumbani mbuga o. Anko ira kajumbe makwa na bwana DJ tayo kamera matiko mama. Trabati ko tena session isiere. The John Rowan na ingia adults only. Kenda tomaruta ushuhuda ya burato aragi na Matanka. No ndo nimbitikitie gute ndaka
ya Kidaraga kana ya Kimeru yane karandi ari na Matanka iriganirwa ni mbona Matanka augire, because that man is the one with the richest Kidaraka even in the whole of this Meru and Daraka nation. Muntu wetu Matanka akwira onto ambita ukunekera example akunenga demonstration ya gwata mbere akwira bora kwenda gukwira wewe nenda muthio ambaka amba ukigenderia bare akwire consequences akinya bare akura bora kwathire akina kureta gwaku. You sometimes even look like a fool. Kama ni idea ulikuwa unataka kukataa unaingia box mara moja. Why shall we get that kind of a man? Na agenda ka date ya Matanka ni na time no tunaenda kumuthikiriria nginya mwisho ina story inya ira nontwa the nature of the environment here and the time temberana indokenda kumenya story ira niro na Matanka inya area latest ya mbirire about 3 weeks ago uko manengo baenda tono, lakini most of the people, because they never used to repeat his stories, know his stories. Karis nilimuona hapa. Wapi Karis? Karis huyu mtu wa, tupigie Karis makofi. Karis the musician ndio aliimba wimbo ya Matanka hata kabla Matanka hajakuwa politician. Nimeona Mwanda Saba hapa. Matanka connected with the villagers and even with ambassadors. Katikati unaweza jizazia. The ability of Matanka to connect with everybody is amazing. How will get time for biashara, bibi, politicians, vijana wa kijiji? It is just wonderful. I have no word to describe Matanka. Lakini najua Mungu pia napenda watu wazuri. Hako na sababu yake. Hata wewe ukienda kwa shamba yako uchukuangi ile maua ambaye imekonda unachukua ile mzuri. So I want to believe yes, there is reason to kumchukua. Lakini tuombe familia kwamba mtaendelea vizuri. May God give you akufariji. Nataka kumwacha with my thoughts of Matanka. Kati nilikuwa nasoma Biblia. In the book of Psalms 90 verse 12. It says, teach me how to use my days because they are few. And also help me recognize how to utilize them with wisdom in this world. Matanka may have lived 50 years. It is not how many years you live. It is what you have done with those 50 years. Kuna wengine wanaishi miaka karibu 100. Na wajafanya even a quarter or a third of what Matanka has done with this 50. As the people of Tharaka-Nithi, we have lost an irreplaceable man. But we know that God is amazing. Because I saw a son here, Ian, who is a photocopy of Matanka. I believe hata hapa, iko namna hiyo. Hakuna Mercedes inayokangwa engine ya Toyota. Kama ni Mercedes, ni Mercedes. So I know you have a very bright future with your brothers and sisters. Sisi kama serikali, sisi kama community, we stand by you. Na mweri kwa Kajogu, poleni zetu. Ne wire mantu bach benda kuloba ena nyamo etagwa nkari. Ina ni maromba. Kuteaga kiana Kiambi ya nkari. Na ntukumega atu Kiambi nkari. We have lost Matanka, but he's not gone forever. May his soul rest in eternal peace. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Mheshimiwa Captain Governor wetu. Nonto boy speech yenu ya Mheshimiwa Governor, tafadhali kwa heshima ndaromba turugame in 2 seconds, 3 seconds, we observe moment of silence in respect of this brother of ours. Thank you. Thank you very much. You can sit down. So very quickly, Mheshimiwa Governor, I'm aware the CS is around the corner. I think when the CS comes, you take over the program. But very quickly, let me take, what is it?
So in the next 2 minutes, I'm told that the CS will be around. So I think I'll have to take the mic back to our member of, the master of ceremony, who happens to be our speaker of the Tharaka County Assembly, Mheshimiwa John Babu, and he has taken us so well. So in this regard, I think you can take the mic, then you invite the governor, who invite the CS when he comes, then he can give his speech as we wind up. For those very many remarks and for your patience, may God bless you. Ntarumuri baba ya muruaya, turoderege karo, kwa sababu kila mtu anakuja pande hiyo. May God bless you. Boya mono, may God bless you. Thank you. Thank you so much, Mheshimiwa Gataya, for your very many remarks. Vaika, with your permission, please, allow me to call one gentleman, the one the governor has talked about, who did a song, who composed a song for Matanka, and due to public demand, kwa sababu ya wale watu wako hapa nyuma, wote wanatuma ujumbe kwetu tuite Kalis afanye wimbo yake. Mnataka Kalis akuja imbe hiyo wimbo ya Matanka? Wapi Mheshimiwa Kalis? Mheshimiwa Kalis na Mheshimiwa Muthengi Ndagala wote wako na wimbo ambao wameimba ya Matanka. Briefly, 1 minute please. Mheshimiwa Kalis. Mheshimiwa Kalis please. Mheshimiwa Muthengi uko wapi? Muthengi Ndagala uko wapi? Wako wapi? Harakisheni please. Tumeambiwa 1 minute, 1 minute. Proceed. Asante sana. Pigeni wasanii na MCS makofi. Hatuwezi imbia Matanga akiwa hai na tukose tukumuimbia siku ya leo. Si ni kweli? Zote tutamuimbia na lazima itakuwa hivyo. DJ najua lazima unakuanga na nyimbo za hawa wasanii wako hapa. Ile nyimbo unapata ya kwanza, anza nayo, dakika moja, nipatie mwenzangu manake is my senior, Karish ni my senior. Tusimame tukaribishe CS wetu kwanza, alafu tuendelee. CS Kithure Kindiki. Pigeni makofi kidogo anapoingia. DJ wewe ndio umechelewa. Weka hewa juu kabisa. Weka hewa juu kabisa, tukaeni chini sasa. Piga makofi. Sauti ya chini. Kiambi Matanka atare moyo mungu orata. Weka makofi tupige hivi. Wakwinilore moyo. Tulikwinile moyo. Ongeza hewa DJ. Indu monene okoruma na moye wadharakae. Yetu nandai gokurumba na yoga gokiamanae. Oye taro more Kiambi Matanka agototigai. Tharaka kerero yogare kodoai. Tharaka kerero yogare kodoai. Kiambi Matanka atare moyo tharaka yateatai. Kiambi Matanka atare moyo mugongo orata. Tariki kanda mweri wa mbere mirongo iri na toi. Tokerero rwanjuma gatatu kurumanerai. Eto iratama Kiambi Matanka akubita moyo. Oye ni kiroto, gai menyore kai. Oye ni korota, gai menyore kai. Kiambi Matanka atare moyo tharaka ya nyatai. Kiambi Matanka atare moyo muongo orata.
ukana kereroi anto mara kinya na bachuka ibakorerai anto ba Meru kinya na Nairobi ibakorerai oya ora wembi matanga akwake oya ora wembi matanga akwake Kiambi matanga atare moyo baraka ya nyatai Kiambi matanga atare moyo mungo orata Kikuishangaria wewe ora ya matanga Nemunto mwena atitora Yegoro enoi Wega matanga toro lagera Tugante tuano Atanga maroya tuandagera Tugande ruano Mwenya wangu choto voragera Tugande ruano Kare changa tiga Tugo chiamberano Neke manga nyoni Tuganeke ruano Kiambi matanga atare moyo baraka ya nyatai Kiambi matanga atare moyo mungo orata Uye Kiambi matanga Babo kwendwa negoro Wego twero rohaga Ukwendwa naraeka Elindenu yuraga Nariogare tiaraga Nariogare tiaraga Naraka yande banto ya Roma ya ukana kereroi Anto mara kinya na bachuka ibakorerai Anto ba Meru kinya na Nairobi ibakorerai Oya ora wembi matanga akwake Oya ora wembi matanga akwake Kiambi matanga atare moyo baraka ya nyatai Kiambi matanga atare moyo mungo orata Weka Karishi sasa mara moja. Pigeni Karishi makofi yanapokuja hewani. Na kama hauna hiyo nyimbo tuambie. DJ, you got it? Kifungu moja. Hiyo isipoimbwa hapa. DJ ako pande gani? Ako nyuma? Aiko, sio? Weka hewa sasa, weka hewa vizuri. Let us celebrate Matanka. Tusimame sasa dakika moja tu. Jeshi ya Tanka. Tokamane wa Kiambi Matanka yote dhina Turadime mosi wa Kiambi Turadime mosi wa Kiambi Kikakarapate ya tongo yangarene kuwa Kiambi Kikakarapate ya tongo yangarene kuwa Kiambi Mheshimiwa Ndizimba roko tokamane wa Kiambi Diego kamana manote tokamane wa Kiambi Tokamane wa Kiambi Matongo yote dhina Turadime mosi wa Kiambi Turadime mosi wa Kiambi Kumadonya ingi nyaga tonga materi na kama nyaki Metero enaraka ya dagi soto komane wa Kiambi Sakari kama matema oro tokamane wa Kiambi Tokamane wa Kiambi Matongo yote dhina
mosio wa Kiambi. Thank you. Turadhime mosio wa Kiambi. Hiyo tosha, hiyo tosha. Thank you, thank you, thank Asanteni you. sana, thank you. Thank you, Mheshimiwa Ndagala and Mheshimiwa Kaliz. Asanteni sana. Masaa yetu yameyoyoma, and we are privileged today in our presence, in our midst. There is the CS for Interior, our own son, and I will be calling upon His Excellency the Governor for Tharaka Nithi County, Mheshimiwa Muthomi Njoki, to come and welcome the CS. Karibu, Your Excellency. Thank you, Speaker. The CS to the Minister of Interior in the Republic of Kenya, our own son, Honorable Kithure Kindiki. Tulikuwa tumetarajia wewe. Juzi tukiwa Nairobi na nimerudia tena hapa. Nilikuwa nimeeleza kwamba after you elected into office, na mimi nikakuwa governor, at one point just before Christmas, sometimes in November, uliniambia nitafute Kiambi. Na nikamutafuta na tukakuja kwako. That was early in December. Nakumbuka hiyo siku ulikuwa na very tight program, lakini ulikubali tukuone. And we had very lengthy discussion on how to be able to help the people of Tharaka Nithi, and in particular assist our son not to navigate very hard waters he was navigating before in the other regime of government. Hiyo siku ndio siku ilikuwa siku ya mwisho mimi kuona Kiambi na macho yangu, kwa sababu alienda India, kasema tuonane after Christmas, but after Christmas haijakuwa. I want to thank you, Bwana CS, for that. Kwa sababu kuna watu wanafikiria mkishindana na siasa na watu wengine, after siasa bado mnaendelea kushindana. The leadership that you shown by looking for him and asking us to work together ni kitu mzuri sana. Wakati huko umefika, nilikuwa nimesema the biggest threat to small and big businesses in this country is not in lack of money by the banks, it's not in having very high tax, is it in something we call corporate wars. Kwamba before we came to office with the new president, Matanka biashara yake ilikuwa imesumbuliwa sana kwa sababu ya kushika vitu yake kila wakati. Probably ilikuwa kujaribu kusukuma yeye aingie pande nyingine, ama kuna wale walikuwa wametumana. And I believe when we got into office, Matanka was very happy because he knew his business is safe with this regime. He died a very hopeful man, and we believe that hope will still be carried by his family. Now that we have a government we can trust in, that we have a government we believe in. Madam CS, I cannot speak for you, but I know you are a man of your word, that you cannot let this family of Matanka and their businesses suffer because of that reason. With those very few remarks, kwa sababu nilikuwa nimeongea, ningependa nichukue nafasi hii kumkaribisha our CS, Waziri Kithure Kindiki, our son, akuwa jina na sisi. Tumpigie makofi. Asante. Asante Governor Mheshimiwa Muthomi Njoki, familia ya rafiki yangu Francis Kiambi,
waheshimiwa ambao wamekuja hapa wote, senators, members of parliament, members of the county assembly, majirani, marafiki, jamii ya Tharaka, jamii ya county ya Tharaka Nithi, jamii ya Wameru, na marafiki wote wa Francis na marafiki wetu ambao wametoka katika kila sehemu ya Kenya kuja hapa kulia pamoja na sisi. Nitachukua muda mfupi sana kwa sababu najua mumekaa hapa sana, na vile vile najua leo sio siku ya kuongea, ni siku ya kusema pole. Francis ni rafiki yangu. Francis ni mzee wa rika yangu. Francis ni ndugu yangu, na hakuna kile tunaweza sema ila kushukuru Mungu kwa miaka ambayo ametupatia kuwa na Francis kama ndugu yetu na rafiki yetu. Nachukua nafasi hii kwa niaba yangu na familia yangu kupatia pole mke wa Francis, watoto wake, wazazi, familia yote na marafiki. Naungana na nyinyi kusema poleni. Nimejua Francis miaka mingi kama vile nimesema, na nimesema alikuwa rafiki yangu, na yeye alikuwa mtu wa maono. Francis was a visionary person, full of ideas, extremely gifted. And Francis could engage you on a discussion on any matter, from science to security matters, to agriculture, to social issues, cultural issues, economics. He was a rare person. And today, a dark cloud hangs over the Tharaka community, Tharaka Nithi County, the Meru people, and the entire nation on the loss of one of the brightest, most industrious, and most gifted sons of our country. We thank God for the years that we have spent with him, and we pray that the doors of heaven will open and receive the soul of our brother. Even those of us who remain behind remain challenged to emulate what he did for our community. Taka niseme Kiambi alifanya mambo makubwa, alitusaidia sana kama jamii yetu hapa ya Tharaka na Wameru, na alikuwa mtu ambaye amekuwa na urafiki mkubwa na amekuwa na usuhuba na watu wengi katika jamhuri yetu ya Kenya. And I am correct to say that Francis Kiambi is until now the most consequential and impactful leader of our community. May his soul rest in eternal peace. Jambo ya pili na ya mwisho, kama mnavyojua, mimi nimekuwa mwanasiasa katika hii county katika muda wa miaka 10, na sasa hivi Mheshimiwa Rais amenipatia kazi ya kulinda usalama wa nchi, na nataka niwashukuru kwa niaba yake. Anajua niko hapa na nimemwambia mahali nimekuja. Alikuwa anajua Kiambi personally, na ameniambia nikifike hapa nilete rambirambi zake, pole zake, salamu zake kwa mke, watoto na familia na jamii ya hapa Tharaka.
na niwaambie ako na sisi, na yeye katika serikali ambayo anaongoza, mimi nikiwa waziri wake, tutahakikisha ya kwamba biashara ambayo Francis alikuwa anafanya, ambayo imesaidia watoto na watu wengi kupata ajira, hiyo biashara tutailinda kwa vyovyote vile na haitaanguka. Biashara ya ndugu yangu ilikuwa imeajiri vijana wengi. Nataka niwahakikishie kwa niaba ya serikali ya Kenya, tutafanya vyovyote vile kama vile rais amesema, kuhakikisha serikali italinda biashara ya mwenda zake Francis, na nataka nihakikishie mke wake na wale wote ambao wanafanya kazi katika biashara za mwenda zake Francis ya kwamba biashara haitaanguka na itaajiri watu wengi zaidi ya wale ambao wameajiriwa saa hii. Vile vile, Mheshimiwa Rais amenipatia kazi kama nilivyosema ya kusimamia Wizara ya Usalama wa Nchi na Utawala. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba kwa sababu tuko hapa nyumbani siku ya leo, tunajua ya kwamba kuna sub-counties, vile vile divisions, locations, sub-locations ambazo zilikuwa zingine zimewekwa katika Kenya Gazette lakini hazikuwa zimekuwa operationalized. Vile vile najua kuna zingine ambazo tunahitaji katika sehemu hii, katika kaunti yetu, katika kaunti zetu jirani, na nataka niwahakikishia kwamba tutahakikisha sub-counties zote ambazo zimetangazwa na serikali, vile vile divisions zote, locations na locations, tutahakikisha ya kwamba zimepewa officers, ma ACCs, DCCs, chiefs na assistant chiefs haraka iwezekanavyo, na hakuna hata moja itapotea. Nitahakikisha pia tumeongeza zingine. Nitahakikisha pia police stations zingine ambazo hazina maafisa wa kutosha, ambazo waheshimiwa wetu wamejenga kupitia CDF katika constituencies zetu, katika sehemu hii, katika Meru County, Embu County na sehemu zote za Kenya. Nitahakikisha ya kwamba hizo police stations zimepewa maafisa wa kusimamia mara moja, na nitahakikisha vile vile ya kwamba mahali kunahitajika police stations za ziada, police post, patrol bases, tutahakikisha tumeweka usalama, kwa sababu usalama wa nchi ni muhimu ili nchi yetu ipate maendeleo ya kiuchumi. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Rais ameniambia hivi karibuni atatembea hapa. The President is going to come here, na tunataka wakati anakuja hapa akae hapa na sisi Tharaka Nithi. Vile vile siku ya pili aende kule Meru, alafu arudi kupitia Embu na kaunti hizo zingine, akirudi nyumbani siku ya tatu, ili tukae na yeye, viongozi wa hapa ambao wamechaguliwa wamueleze ile mambo ambayo inatakikana ya kipaumbele, mambo ya maji, mambo ya barabara ambazo zimekwama, barabara nyingi sana. Hiyo miradi yote ambayo imekwama, serikali ya William Ruto itakuamua na vile vile itaanzisha miradi ingine mpya. Kwa hivyo nikimalizia, County Commissioner wa hapa aitishe kikao pamoja na governor na viongozi wote ambao wamechaguliwa,
ili mlete ripoti ya zile sehemu ambazo zilikuwa zimekatwakatwa lakini hazijapewa maofisa, na zingine zile ambao mnapendekeza zikatwekatwe zaidi, kata, wilaya ndogo, sub-county, division zote, na hiyo ripoti inifikie ifikapo Ijumaa ijayo ili tutekeleze mambo ambayo nimesema hapa. Kwa hayo mengi na washukuru. Leo sio siku yangu ya hotuba. Kifo kimetunyang'anya rafiki yetu, na sisi zote tuko safarini. Wale tuko hapa hatujui nani ataenda kesho, kesho kutwa, mwaka ujao, hatujui nani atakaakaa. Hayo yote ni mambo ya Mwenyezi Mungu. We thank God for giving us Francis. We will stand with the family. We will protect his business, and we'll make sure that the vision he had for the people he so loved, not just here in this community, but across the country, that vision will be realized. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you so much, Mheshimiwa CS, for finding time out of your very busy schedule to come and mourn with us. Thank you so much. Vicar and Bishop, allow me now to invite Dr. Nyamu briefly just to pass a vote of thanks. Thank you very much. Good afternoon. My name is Nyamu. First of all, I want to be very brief. I want to thank God for having taken us this much from the time we started mourning our brother. I also want to thank the clergy for having been with us from the time we started mourning in Karen and even here in Tharaka. I also want to thank the family for my friend Francis for allowing us to mourn with them, and of course either in Karen and also in Tharaka. I know you have earned a lot of people, and thank you for allowing us to mourn with you. I also want to thank the leaders, starting with our CS, Professor Kidiki. I remember his contribution in Karen. Thank you very much. It really did a lot in terms of making sure this function is met. Thank you to the county government, starting with the governor and also his contribution. I also want to thank the security team. I think you have seen things are okay here from the county commander. We have the committee that made sure that this event looks the way it is, starting with our chairman, both in Nairobi and in Tharaka. We want to say thank you very much. We know we have people in Tharaka here, in Murang'a. We want to say thank you very much for also toning your negative energy and whatever has been happening and accepting to what has happened. Otherwise, to those that have not mentioned, God bless you. Thank you very much for making this function and coming to honor our friend. Thank you and God bless you. Asante daktari. Tunaombwa kutoka hapa, Vaika akimaliza, sisi tubaki hapa zote. Yeye ndiye anaongoza kwenda kule nyumbani, anafuatwa na mwili, alafu familia peke yake na hao viongozi wako hapa mbele. Kwa hivyo sisi wengine zote, Matanka ametutengenezea chakula, tutakula kutoka hapa, tusiende nyumbani. There is no space huko nyumbani. Men will be served from my right side, women will be served from my left side. Tunaombwa tufuate zile sheria tutapewa na our security team and our ushers, please. Tumeombwa nyumbani, tusiende nyumbani. It is only the family which is going home and the VIPs. Thank you so very much. Thank you very much. Muda umeyoyoma sana. And we want to give Matanka a final set-off. So let us adhere to the instructions that have been given to us. It is now my privilege and pleasure to invite our bishop. Please do come.
And as we take the body out, please be seated. Remain seated as we take the body out. Emeritus or retired? Emeritus. Emeritus presiding bishop to just speak on our behalf. Sama jambo to presiding emeritus. Chukua atia twa sana njama. Simama hapa. Thank you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Stephen Kanyaru Ntompwe, former presiding bishop of the Methodist Church in Kenya. Thank you, Bishop, for giving me this opportunity. Naleta rambirambi zangu kwa Mr. Matanka. Ananiita kwa hii harambee ya secondary school hapa. Hata last year nilikutana naye mara mbili na mwito kuna kazi tulikuwa tunafanya naye. Hata aliniambia tutafanya mwaka huu, lakini mapenzi ya Mungu sio yetu. Lakini bicho, wale watu ambao wako na shinda ni sisi, sio Matanka, kwa sababu ya amelala. Kitu kuna shinda nyingi, tujitoe kwa Mungu, tutubu dhambi ili tuweze kuenda mbinguni pale brother wetu ameenda. Bwana asifiwe. Mubarikiwe sana Mungu. Thank you very much. Tuko na my wife ambaye ako hapa, asimame tu wave. So, can we pray? Yes. We stand and give the honor to the Lord for the final prayer. Those who are proceeding to home, you will take your vehicles up to there. But as it has been said, let us have clergy read the procession. Almighty and loving God, we want to thank you so much for the moment and the hour that you've given us. Thank you, Lord, for the service that you've rendered to Brother Francis. Lord, we know he's done much for the community and the entire country, Kenya. We pray for the blessings to rest upon our family. And Lord, we pray that you continue to bestow your peace and love upon the people of this country, Kenya. We pray for our government, Kenya. We pray for our president. We pray for governors and the cabinet secretaries. Those are with us and those who are not with us, that your country, the peace will prevail in this country, Kenya. And all the resources that we have, Lord, will be endowed for the use and honor of your glory. We want to pray for the business of our brother, that, Lord, even as it peaks and it takes over, that, Lord, those who succeeded, Lord, will do it intelligently with the honor and peace, and with a lot of wisdom and knowledge and joy. And now, Lord, as we part, we pray that your peace may be with us and lead us in the right paths. Those who move from here and travel in various destinies, we pray for journey mercies. Lord, be with us and help us, God, to be wise people who can give counsel and knowledge and wisdom to this nation for the honor and the glory of your name. For this we pray in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, our Lord Bishop. I now ask
the pallbearers to come. Please come. Chap, chap. Come, come. Time is not on our side. Hao wengine wetu tuketi tafadhali. Tunaomba tuketi, tugojee mwili ya Matanka itolewe. Kindly let us be seated. Let us be seated. We are requested that we remain seated until the body leaves this place. In the meantime, there is enough food. Tafadhali msipiganie chakula. Chakula imetengenezwa ya kutosha. Watu wasipiganie chakula, itatosha. And we are reminded that it is only the family that will be allowed at home. So the rest of us, please, we will have our food from here. It is only the family and the VIPs who will be allowed home. Sisi wengine tunaomba tubaki hapa tafadhali, na iko chakula ya kutosha. Kwa hivyo tusiende kule. The rest of us, please, we be left here. Tafadhali tungeomba ushers wako wapi? Ushers tafadhali tuomba mbebe maua ziende nyumbani tafadhali. Maua tafadhali. Ushers just Umepata wapi? muthia yo program weye kana program uyu kari kuingiria Matanka ora tomba kuona rwareto ukari ao Karini Secondary School kenda tomba kwethera tuki witness ora sore atongeria na antuba mosie bonde uraba kuwa kuhusu Matanka entrepreneur orare omunene muno wa Kenya na kinya nze yonde na kinya musiasa na katuwatanira no mwe wa ingwetekia we omosioke eyo twere marie twaku no twere lenga. Kwa majina naitwa Wilson Mwangi na Matanka tuseme ni bosi yangu. Ametuajiri na ni mtu mzuri sana sababu ukiwa na shida ukimwelezea anakusaidia. Sasa siwezi ongea mbaya wake na nimeangalia nikaona hata umati wa watu wengi sana wanajua vile anakuanga. At least ni mtu anajua kukaa na watu na angalia kirasi ya watu. Kutoka mtu ule ako juu ako chini wanaongea na wanaelewana. Kwa hivyo siwezi ongea mengi lakini Mungu amweke member pamoja. Ile legacy yake kubwa kabisa yenye utamkumbukia ni gani? Legacy kubwa yenye utamkumbukia.
Ni ile roho ya utu. Ni mtu anajua kuongea na watu sana, na tena ni mtu akona na huruma na mtu. Sasa ukiongea shida uko naye anakusaidia. Hiyo ndio naona sana, naekelea sana. Karibu sana. Kou ora tomba kuibwa Matanka kumba kwezera kewa sifa kithumba ai mutongeri ora orari na nkoro yo muntu utezia muntu kind na i challenge ke owe kinya owe no bati osiori kaita kara owe tware wetia legacy ereko kou kumao nkarine secondary school family na chore are family yake ikaomba kwezera etara kwake musie kenda mwere yomba kwezera yo kiurokwa no twarie na mtunge omusie baba ke group yake no twere nge twere werikanira Matanka bikana ilega tere kwa nigo mbeta mureitho muchiri na inkuga kwamba Matanka arari mtu mwega kiri community yetu ya Tharaka Nithi as a whole and as a country. Burangu uga ni ati Matanka is a special friend to me and my family. Naombire ko mpa impact in a special way. Sad that na mumbie kumbe encourage is a young youth that mumbe kuendelea kimaisha na mumbe okaza is a young gentleman mumbe kuendelea mbele onoke through in education, not only education that can maneuver but also business in other way like ura Matanka akari Matanka na rombete kuruta wera sawa sawa na naombie kumbe impact again pay advices that no ambumbe kuendelea in business na chikomba kuntaidia maisha ni mama. So Matanka agotiga gap na mono Tharaka na ametuacha kama mtoto ambaye ana mama wala baba. Mnene na rare mtu ena sifa na mtu rateza sianto mno katuwatanere ya mtu onge omwe kenda au mbo twera. Yes, how are you? I'm very fine. No twera wewe. I'm qualified as Kiambi, Dado. I work with Meru Water. Actually, this guy has been my mentor. He's my uncle. He's the person who has made me to reach where I am today. And I was very proud, and we had a lot of projects which we intended to carry out in this area. I'm a born of this area, and our main mission was to make difference in the community. Me being a water expert, I was out to make sure that we have delivered water to every home. What would you urge other leaders now to copy in what Matanka is? Actually, I will urge them to continue where he has left. He was the community awareness on water, okay, and the other developments, especially this industry, which was at Mulolongo. It has almost in a completion phase. So if people can be able to come in and get this project finished, so many youth will be able to have a lot of job. Thank you so much. Yes, I'm really gripping. Thank you so much. Na wibwa kwamba kwethera kukari ntukuerware mwere yo Matanka yokomba kwethera yokinokwa kwake musie Nkarini village tokwera emwe twe Meru TV na Meru Digital. Endelea otegera TV eku era wendete Meru TV mbeta Purity Muthoni.
Solution Afya Cover ni ugitiribu kinyanete na bwa kwa nembu buko jwaku. Leo tungata bwa chibitari bora ni bwa ateja kana amemba